No problem. YouTube. இதுல மெசேஜ் பண்ண முடியாதுல்ல ராஜு நானு பார்த்துக்கலாம். Are you live? Yes, I'm on live. You're on. Please join the Masterclass on YouTube. அதே மாதிரி அந்த ஸ்டேட்டஸை இப்போ delete பண்ண 5 minutes please. ஆமா இதை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்டஸ்ல போடு. Hi Janita ma'am, welcome. Some issues in app ma'am, FB app, so நாங்க யூடியூப்க்கு வந்துட்டோம். Are people coming? Good evening, Nalaini ma'am. Sindhu ma'am, yes, not started ma'am. Some problem in Facebook app. So அதனால யூடியூப் மூவ் ஆயிட்டோம். ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் மேம். Not started it ma'am. மொத்த ப்ராட்காஸ்ட் ஆன் பண்ணலாம். ஓகே. மோனிகா மேம் ஹாய். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க மேம், வில் ஸ்டார்ட். வெரி வெரி சாரி. இன்னைக்கு Are people joining? Yes. Priya Jayakumar ma'am, welcome. Welcome ma'am. Good evening Steffi ma'am, welcome. Jayanti ma'am, welcome ma'am. So clear-ஆ இருக்கா மேம்? இப்போ clear-ஆ இருக்குல்ல உங்களுக்கு? உஷா மேம், வெல்கம் மேம். வெல்கம் நளினி மேம். So sorry for the இது ஏதோ ப்ராப்ளம் இந்த ஆப் கிராஷ் ஆகுது ஓபன் பண்ணாவே. ஹாய் கற்பகம் மேம், வெல்கம் மேம். Good evening, Geeta ma'am. Welcome. Manjula ma'am, welcome ma'am.
கிளியரா இருக்குல்ல மேம்? ஸ்கிரீன் கிளியரா இருக்குல்ல உங்களுக்கு? ஹாய் மகேஸ்வரி மேம், சந்தியா கோவிந்த் மேம் வெல்கம், சுமதி மேம் வெல்கம். Thank you. Everyone will be Georgious in the pearl, ma'am. உண்மையாலுமே. மாலதி மேம் வெல்கம் மேம். ஸ்கிரீன் கிளியரா இருக்கா? தேங்க்யூ மேம். ஏதோ some issues in the app ma'am. We'll continue here. இங்க கண்டினியூ பண்ணிட்டு அதுல ஷேர் பண்றோம் மேம். ஓகே, தேங்க்யூ மாலதி மேம். ஏன்னா இதுக்கு அதாவது ஏப்ரல்ல இருந்து எனக்கு தெரிஞ்சு மேம் இயர்ஸ் டுகெதர் கலெக்ட் பண்ணது இது. ஸோ ஏப்ரல்ல இருந்து ஃபுல் ஃபிளெஜ் கலெக்ஷன்ல இருந்தோம் நாங்க. ஸோ அதனால இன்னைக்கு தான் எங்களுக்கு அது பண்ண முடிஞ்சது மேம். ரொம்ப முன்னாடியே பண்ணியிருந்துருக்கணும், பட் இன்னும் கலெக்ஷன்ஸ் பெஸ்டா சேர்த்தணுங்கிறதுக்காக இவ்வளோ நாள் ஆயிடுச்சு மேம். Good evening, ma'am. Kiroshi ma'am, good evening. Kavita ma'am, hi, welcome ma'am. Video, audio, all clear. Super ma'am. ஒரு 5 minutes பொறுத்துக்கோங்க மேம். ஹோப்ஃபுல்லி இது வந்து கிளியரா இருக்கும். இதுல கண்டினியூ பண்ணலாம். ஃபேஸ்புக்ல இதோட லிங்கை நாங்க ஷேர் பண்றோம் மேம். Okay. Usha Gopalakrishnan ma'am, welcome. Saras ma'am, hi ma'am. Your chain symbolize royalty. Thank you Leena ma'am. Baby Suniti ma'am, welcome. Regina ma'am, good evening. Sabita ma'am, welcome. So சீரியஸா மேம் இன்னைக்கு இருக்கிற ஒவ்வொரு பாலுமே அதை பத்தி டீடைல்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறோம். ஃபுல் அந்த மாஸ்டர் கிளாஸோட தான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் மேம். ஸோ ஒவ்வொன்றும் வந்து உங்களுக்கு அப்படி இருக்கும் மேம். அதை டச் அண்ட் ஃபீல் பண்ணும் போதே வந்து உங்களுக்கு யூ ஃபீல் லைக் அந்த ராயல் லுக் இருக்கும் மேம். ஒவ்வொன்றுமே அப்படி இருக்கு. இதை வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சோர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒவ்வொரு பிளேஸ்ல இருந்தும் வேரியஸ் பிளேசஸ்ல இருந்து சோர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ யூல் பி வெரி ஹாப்பி. இது பாருங்க, இந்த மாஸ்டர் கிளாஸ் ஃபுல்லா நீங்க லிசன் பண்ணுங்க. எப்படி எல்லாம் இருக்குங்கிறத பத்தி கிளியர், ஸோ தட் யூ வில் பி வெரி கிளியர். ஒரு பால்னா ஸோ நீங்க ஒரு கடைக்கு போனா அங்க சேல்ஸ்மேனோ இல்லை அங்க இருக்கவங்களோ அவங்களே ஆச்சரியப்பட்டுறணும். உங்களோட கொஸ்டின்ஸை வந்து கேட்டுட்டு என்னன்னு திணறிடணும். அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா இருக்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கோம் மேம். ஸோ ஒரு 2-3 minutesல we start மேம். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் பேக் செயின் போட்டிருக்கோம் மேம். ஒரு சிலதுக்கு பேக் ஹூக் போட்டிருக்கோம். ஒருவேளை உங்களுக்கு லென்த் பத்தல நீங்க ஃபைல் பண்ணீங்கன்னா நாங்கள் பேக் செயினும் போட்டு கொடுக்குறோம் மேம். ஸோ இந்த பேர்ல் டிசைன் பண்ணும்போது உள்ள எந்த எக்ஸ்ட்ரா பீட்ஸ் எதுவுமே போடல மேம். ஃபுல் அந்த 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 ஃபுல் பாலோட ஃபுல் அளவையும் உள்ள கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக எதுவுமே போடல மேம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், அப்படி பண்ணிருக்கோம். வைஷ்ணவி மேம், ஹாய். வித்யா நாராயணன் மேம், வெல்கம். All okay? Vaishnavi ma'am, welcome ma'am. Yes, all good. Clear இருக்கா? Unlock பண்ணு. Okay ma'am, good evening. Very sorry. Good evening Abhirami ma'am. Somehow Facebook just Lalita ma'am, good evening. அதாவது just in time
என்ன பண்றதுனே தெரியல. Completely taken aback and shocked, but we'll start in a minute. I'm just doing the usual routine there. Hi there, Lakshmi ma'am. I don't know how many people are live on YouTube, but let's see. Okay, sizable number of people. Okay, we're not able to see the either. Okay, audio and video clear, ma'am. Is it okay? Is it good? Okay. Nice, கண்ணு nice. வச்சுட்டாங்கப்பா. That's okay, ma'am. That's okay. Happens. Gayatri ma'am, welcome. Thank you, Geeta ma'am. Thank you, ma'am. அதாவது I think at this point in time ஃபாஸ்டா மெசேஜ் மூவ் ஆகுது மேம், சோ படிக்க முடியல. இன்னைக்கு கொஞ்சம் இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இன்னும் ஒரு நிமிஷத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். No, perfect. Thank you ma'am. Good. Thank you ma'am. Only half the screen visible. Okay, screen full-ஆ தெரியுதா? இப்போ ஓகேவா மேம்? $93 views, all clear. Thank you ma'am. Good. Super pakka. Yes, Thank you yes, ma'am. Yes. Seriously ma'am, you all pillars of support see, ma'am. Jaya ma'am, welcome ma'am. It's clear? Okay. Thank you ma'am. Okay, very good. Sari, we'll get started. All clear. Yes, we'll get started ma'am. Okay ma'am. So first of all, thank you so much for taking the time to join us today, ma'am. And extremely sorry for the delay. Never expected this to go ivlo time ஆகும் வந்து நாங்க எதிர்பார்க்கவே இல்ல. Raymond, come here. Statusல live link update பண்ணிட்டியா? Where is mommy's phone? Okay, so what we'll do is now ஒரு 10-minute very quick introduction கொடுத்துறேன் ma'am. I know Ruth looks beautiful, but today you would have to actually look at my screen first and then come back to admiring Ruth and her precious pearls. Okay, let's get started. Yes. All right, ma'am. In the okay, I'll bring this laptop closer, or you can keep it here. Screen clear-ஆ தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ma'am. Close by ஆயிடும். Yeah. So இன்னைக்கு வந்து we call this a masterclass because am I audible? Yes. நல்லது நடக்கும் போது எல்லாம் சகஜமே. Thank you Malathi ma'am. Yeah, audio video clear ma. Okay, are you able to see my screen? நான் என்னோட லேப்டாப்லயும் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நானு. It's audible. Yes. Okay, great. சரியா? So இன்னைக்கு ரொம்ப குவிக்கா பாத்தீங்கன்னா we are going to look at a bunch of topics. அதாவது first வந்து we will see how pearls are formed. எப்படி pearls form ஆகுது, different types of pearls, fresh waterனா என்ன, sea waterனா என்ன, அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு, அப்புறம் எப்படி pearls grade பண்றது, how do we, what grading scale have we used, நீங்க pearls வாங்கும்போது என்ன best practices யூஸ் பண்ணணும், அப்புறம் pearlsல வந்து common blemishes, irregularities என்னென்ன இருக்கும், and அதுக்கான treatments என்ன. So இந்த section full-ஆ வந்து it is a little bit of theory which I will cover in the first 15 minutes. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to look at some beautiful varieties of pearls today. South Sea, Tahitian, Akoya, freshwater, Edison pearls. இதெல்லாம் வந்து you would have probably you'll be hearing these things for the first time, ma'am. And you'll be hearing these for the first time. So ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் 1-2 ஸ்லைடு நான் வந்து இது என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் Ruth will show the set. So South Sea ஒரு 2 minutes நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். Ruth will show 4 or 5 sets in South Sea. அப்புறம் Tahitian explain பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம். Okay, are we all good? Okay. Yeah, ma'am, no Facebook live today. We've had technical issues, so this is what it is. Okay, and finally we will look at other natural pearl types. Okay, good.
Thank you, ma'am. Thank you, Malati, ma'am. அதாவது எஸ் we're off to a shaky start, but I think yes, thank you, Regina, ma'am. Thank you so much. Our first time, I don't know if we've done presentations before, but at the end of this live, we'll be very happy to share a PDF of this presentation. If whether you book the set or don't book the set, right, you will just ask for it and you will get the presentation. Seriya? So how are pearls formed? Ma'am, உங்களுக்கு வந்து even if it is not clear, the text is not clear, don't worry. உங்களுக்கு தடங்கள் வந்துருச்சுன்னா show will be super hit. Okay. So how are pearls formed? Ma'am, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்ல we will start, ma'am. அதாவது இன்னைக்கு வந்து if dust enters your eye, சரியா, என்ன ஆகும்? Your eye immediately starts secreting tears to manage that irritant, to get that irritant out. அது வந்து ஒரு irritant. அதே மாதிரி உங்க மூக்குக்குள்ள கொஞ்சம் டஸ்டோ இல்ல பெப்பரோ போச்சுன்னா என்ன ஆகுது? Your epithelial cells will start secreting mucus to push that irritant out or to deal with that irritant. அதே மாதிரி தான் ஒரு pearl, ஒரு oyster இல்ல ஒரு mollusk is the general term. Sippy, anything with the shell is called a mollusk. சரியா? So when it is in the sea, it is an oyster. Should you consider switching off the light so that laptop is visible? Raymond, we'll try that also, not a problem. Raymond? So என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு pearl குள்ள lights off பண்ணு. You be here, Raymond. We need your help. வேணாம் light போடு. Sorry, bad idea, but don't worry, உங்களுக்கு you will get these slides later, right? என்னன்னா ஒரு pearl குள்ள ஒரு mollusk குள்ள, mollusk is the general term. அது வந்து ஆயிஸ்டரா இருக்கலாம், இல்ல freshwater கேஸ்ல it is called a mussel. அதெல்லாம் விட்டுறலாம். பட் ஒரு ஆயிஸ்டர்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு ஆயிஸ்டருக்குள்ள ஒரு கிரெயின் ஆஃப் சாண்ட், ஒரே ஒரு கிரெயின் ஆஃப் சாண்ட் உங்க கண்ணுக்குள்ள தூசி போன மாதிரி, உங்க மூக்குக்குள்ள தூசி போன மாதிரி, அந்த ஆயிஸ்டருக்குள்ள ஒரு கிரெயின் ஆஃப் சாண்ட் மண்ணு போனாலோ இல்ல ஏதாவது ஒரு சின்ன கிருமி, if there is a small insect or some salt, and the underwater irritant that like a parasite that goes in, அது immediately என்ன ஆகும்னா it will start secreting something to deal with that irritant. That is the funda. Okay? என்ன ஆகுதுன்னா immediately அது ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த irritant சுத்தி என்ன பண்ணும்னா ஒரு pearl sac-னு ஒரு tissue form பண்ணும். சரியா? So here is an oyster. அந்த oyster இருக்கு. அந்த oysterக்குள்ள ஒரு irritant வருது. அந்த irritant வந்து could be from a natural source like a sand or a natural source like parasite, ஒரு குட்டிக்கு இதுவா இருக்கலாம், இன்செக்டா இருக்கலாம். இல்லனா ஆர்டிஃபிஷியலா நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த oysterக்குள்ள we will insert a bead or a tissue. சரியா? The bead is called the nucleus. Or you insert a small tissue. அப்போ என்ன ஆகுது? அந்த irritant டீல் பண்றதுக்கு there is a kind of secretion that goes on, and that is the third point. The neck, அதாவது வந்து it builds a protective pearl sac around, அந்த ஒரு sac மாதிரி அதை சுத்தி ஃபார்ம் பண்ணி it starts secreting, நம்ம mucus secrete பண்ற மாதிரி the oyster starts secreting a substance called nacre. Okay, all of you ஒரு வாட்டி இருக்கிற இடத்துல sit and repeat after me. Nacre, N-A-C-R-E. This is a very important. If you said that, please type it in the comments, because the comments are so quiet. எனக்கு ஏதோ ரொம்ப குவைட்டா ஒரு இடத்துல இருந்து லைவ் பண்ற மாதிரி இருக்கு. So nacre, N-A-C-R-E, nacre. சரியா? இந்த nacreனா என்னன்னா it is a tissue, right? Good, thank you Kanchana ma'am. Thank you Regina ma'am. So wow, so nice of you, thank you so much ma'am. ஒரு 20-25 minutes பயங்கர ஹார்ட் ரேட்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி அப்செட் ஆகி இன்னைக்கு வந்து வந்து உட்கார்ந்து it is so nice for you to, thank you so much. nacre. So இந்த nacre என்னன்னா இதுதான் வந்து ரொம்ப ரஃபா சொல்லணும்னா the mucus of the oyster. So இது என்ன பண்ணுதுன்னா
இந்த நேக்கரை செக்ரீட் பண்ணி, this nacre is made up of calcium carbonate and ஒரு காங்கோலன் புரோட்டீன் சொல்லுவாங்க. இந்த நேக்கர் என்ன ஆகும்னா அந்த இரிட்டன்ட்டை சுத்தி லேயரா ஃபர்ஸ்ட் வந்து hundreds of layers and then thousands of layers. இமேஜின் ஒரு சின்ன ஒரு பீட் எடுத்துக்கங்க, அதை சுத்தி டேப் அடிக்கிற மாதிரி, நம்ம சிக்னேச்சர் பாக்ஸ்ல டேப் அடிக்கிறோம்ல, அந்த மாதிரி வந்து ஒரு லேயரா இன்னொரு லேயரா நீங்க அது வந்து உங்களுக்கு வந்து செக்ரீட் ஆகி கவர் ஆக அந்த pearl வந்து starts getting formed over many months. So என்ன ஆகுது? So step number 1, irritant வந்து enter ஆகுது. It could be natural, it could be man-made through inserting a nucleus, a bead or a tissue. அதுக்கப்புறம் வந்து there is a pearl sac that forms and then the nacre secretion begins. அப்போ continuous layering. What happens is thin concentric layers, one over the other, right? உங்களுக்கு அந்த நேக்கர் வந்து அந்த இரிட்டன்ட்டை சுத்தி over a period of 2 to 4 years உங்களுக்கு நடக்குது. அப்போ until what? The irritant becomes completely encased in the nacre, forming a smooth lustrous pearl. இதுதான் வந்து the origin of the pearl. Very awesome explanation. Anyway, sorry, I'm not reading the comments too much. So உள்ள வந்துருச்சு irritant, pearl sac form ஆகுது, pearl sac ஓட cells எல்லாம் வந்து nacre secrete பண்ணுது. இந்த nacre வந்து layer over layer form ஆகுது. Over a period of 2 or 4 years, the irritant gets completely encased inside the nacre and the pearl is formed. சரியா? This is, and then the pearl is carefully extracted from the oyster, mollusk. Otherwise it could be a mussel or an oyster, right? And in the pearls harvest பண்ண உடனே we sort it, grade it according to a number of factors which I will explain. இது வரைக்கும் புரியுதா? Pearl formation, if it is okay, would you please say okay in the comments? Awesome. Okay. Sama. Very good. Now, there are 2 different types of pearls. Nalla parunga in the figure. In the figure, if clear illanalu, do not worry, ma'am. In the recording, neenga vandu ungalku naanga anupuvaanga. You will also see the PDF, right? You can listen to it again. There are majorly 2 different types of pearl. Left side la pathingana natural pearl, right side la pathingana cultured pearl. சரியா? So இனிமேல வந்து we should as students of signature creations pearl masterclass, நம்ம இனிமேல we should not use the terminology original pearl, real pearl. நேரா போய் இது natural or cultured, இதுதான். ஓகே, நேச்சுரல்னா என்னன்னா, நான் சொன்னேன்ல அந்த irritant வந்து தானா உள்ள போய் அந்த ஆயிஸ்டருக்குள்ள போய் அந்த சாண்டோ இல்ல அந்த பாரசைட்டோ உள்ள போய் ஃபார்ம் ஆகிற அந்த pearl is the natural pearl. சரியா? அது வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர்லயும் நடக்கும். ஃப்ரெஷ் வாட்டர்னா நம்மளோட லேக்ஸ், ரிவர்ஸ், அதுல நடக்கிறது வந்து நேச்சுரல் pearl. ரேமந்த், தண்ணி. இதே வந்து if this happens in the sea, it is natural sea pearl. So salt water pearl. So always remember, natural pearls are very rare. ஒரு எக்ஸ்ரேல நீங்க வந்து ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்த்தா தெரியாது. நீங்க ஒரு எக்ஸ்ரே மெஷின் எடுத்துட்டு உள்ள நீங்க வந்து ராமன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி யூஸ் பண்ணி உள்ள போய் அதோட கோர்ல நம்ம சிடி ஸ்கேன், எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுக்கிற மாதிரி நீங்க வந்து if you analyze, நடுவுல ஒரு டம்ளர் ஊத்திங்க நீங்க எடுத்து வச்சீங்கன்னா you will ஓகே. சோ உள்ள போனீங்க, அதாவது உள்ள அனலைஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்து உங்களுக்கு அந்த பீட் இருக்காது, டிஷ்யூ இருக்காது. It would have been naturally formed. சரியா? So this is natural pearl. Only 1% of the pearls available in the world are natural pearls. மத்த எல்லாமே வந்துட்டு it is cultured pearls தான் மேம். These are not natural pearls. Cultured pearls நான் சொன்னேன்ல, பீட வச்சு
நியூக்ளியஸா வச்சு இல்ல டிஷ்யூ வச்சு, so bead nucleated or tissue nucleated oysters, pearls which come off this process are called cultured pearls. அதாவது நம்ம வந்து தயிர்ல வந்து பால்ல வந்து ஒரு ஸ்பூன் தயிரை போட்டாதான், கல்ச்சர் உள்ள போட்டாதான் உங்களுக்கு தயிர் ஃபார்ம் ஆகும். சாதாரணமா தயிர் ஃபார்ம் ஆகாது. அந்த மாதிரி பேர்ல்ல அந்த ஆயிஸ்டரை பிடிச்சு நீங்க ஒரு இரிட்டன்ட்டை மேன்மேடா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து கல்ச்சர்ட் பேர்ல். ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷனே இல்லாம நீங்க தானா அது ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதுதான் நேச்சுரல் பேர்ல். சரியா? So இந்த கல்ச்சர்ட் பேர்ல் இஸ் ஆஃப் 2 types, salt water and fresh water. அந்த fresh waterக்குள்ள உங்களுக்கு ட்ரெடிஷ்னலா வந்துட்டு நியூக்ளியஸ் இல்லாம ஃபார்ம் பண்ற சில பேர்ல்ஸ் இருக்கு. சில பேர்ல்ஸ் வந்து நியூக்ளியஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வர சில பேர்ல்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம லைவ்ல இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல பார்ப்போம். மீன்வைல் சால்ட் வாட்டர் பேர்ல், இதே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பேர்ல்ஸை வந்து சால்ட் வாட்டர்ல they will actually harvest, they will culture and harvest it. அது வந்து broadly 3 different types: Akoya, South Sea, Tahitian. சரியா? ஸோ நம்ம இப்ப அந்த டீடைல்ஸ் பத்தியெல்லாம் இப்ப கவலைப்பட வேண்டாம். இன்னும் ஒரு 10-15 மினிட்ஸ்ல you will be ready to understand what that is also. சரியா? So are you able to clearly know the difference between a natural and a cultured pearl? So there are only, நீங்க இன்னும் மேல உள்ள pearl கடைக்கு போனீங்கன்னா the questions should be, எப்பா நேச்சுரல் பேர்ல்ஸ் இருக்க சான்ஸே இல்லை, நம்ம கண்ணிலேயே படாதது, ரொம்ப ரேர் மேம். நான் சொல்றேன், என் கையில ஒரு நேச்சுரல் பேர்ல் செட் பிடிச்சேன் நான். One was 4.5 crores, one was 1.5 crores, right? Most of the pearls that you see, 99% is cultured pearl. Natural pearls will either be in the hands of top politicians and businessmen, really not accessible. It is not, they are not mostly commercial. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் நான். Okay, that said, let us move on to this whole grading of pearls. So நீங்க இன்னைக்கு if you start looking at a pearl, how will you grade the pearls? இது வந்து this is an important point. Now the first point is luster. Luster na it measures the sharpness and the brightness of the light. சரியா? உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், அதாவது வந்துட்டு why does this matter? Because ஒரு நல்ல luster pearlல இருந்துச்சுன்னா அந்த brilliant glow உங்களுக்கு கிடைக்கும். For example, let me give you a very very simple example. Inniki I'm not going to tell you what pearl this is. Look at this pearl. Light reflect ஆகுது தெரியுதா? எங்க பின்னால இருக்கிற light, can you hold this papu? Yes. எங்களுக்கு பின்னால இருக்கிற light reflect ஆகுது தெரியுதா? Now look at this pearl. Right? நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. Tell me which pearl reflects the light better. நீங்க பார்க்குற லெஃப்ட் சைடு அந்த பிங்க் டோன் பேர்லா இல்லைன்னா ரைட் சைட்ல இருக்கிற கிரீம் டோன் பேர்லா? குயிக்கா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பிங்க் டோன் பேர்ல், பிங்க் டோன் பேர்ல், பிங்க் டோன் பேர்ல். லெஃப்ட் லெஃப்ட் லெஃப்ட், நிறைய பேர் லெஃப்ட், ஒரே ஒருத்தர் வந்து கிரீம்னு சொல்றாங்க. பட் நல்லா பாருங்க, திருப்பி நல்லா பாருங்க. Wow, Papu, it's good that we're doing this on YouTube. The image is super sharp, right? Pink color. In the luster. So first ஒரு கடைக்கு போய் நீங்க ஒரு pearl evaluate பண்ணும்போது the first thing that you have to see is the brightness, which is the sharpness of the light reflection. Literally உங்களோட என்னோட ஷேடோ தெரியுது, இந்த pearlல என்னோட ஃபிங்கர் தெரியுது, நான் என் ஃபிங்கர் மூவ் ஆகுது தெரியுதா pearlல? பாருங்க, டயம் 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 டயம். Are you able to see? Right? Whereas இந்த pearlல அது உங்களுக்கு பெருசா தெரியாது, இது ஒரு மாதிரி ஹேசியா இருக்கு. பட் இங்க வந்து உங்களுக்கு much sharper இருக்கும். ஓகேயா? This is the first parameter. சரியா? ரெண்டாவது வந்து ஓகே, இது வச்சிடலாம் பாப்போம். Now the second parameter is nacre. நேக்கரோட திக்னஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். The thicker the nacre, நிறைய லேயர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா sorry ma'am, I just sometimes get carried away when I teach. Sorry. Anyway, the second is nacre. Nacre na உங்களுக்கு வந்து the more thicker the nacre is, நல்ல pearl வந்து திக்கா இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து
you will have a better life for the pearl. The quality of the pearl is much better. The size of the pearl is also much better. So இது எப்படி இருக்கும்னா, இது வந்து this can be measured only with spectroscopy. அது வந்து they will there are trained professionals to do it. நம்மனால வந்து அது பண்ண முடியாது. ஓகேயா? மூணாவது the size. சரியா? pearl வந்துட்டு larger pearls take more time to grow. So உங்களோட preference smaller size or larger size, நம்ம size பத்தி நம்ம பேசுவோம். But the size of the pearl is measured in diameter. So இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல சர்டிபிகேட்லாம் காமிக்க ஆரம்பிக்க போறோம். Can more than one pearl form in an oyster? Geeta Sivamani ma'am, nice question, but wait for ஒரு 10-15 minutes, I'll answer that question to you. சரியா? So இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, we have seen the luster, we have seen the nacre thickness, we have seen the size. The bigger the pearl size, the better, right? It takes time to form and all that. நாலாவது the shape. சரியா? நீங்க pearl எங்க கிட்ட வாங்கியிருக்கீங்க, sometimes ரவுண்டா வரும், sometimes near ரவுண்டா இருக்கும், sometimes வந்து ஓவலா இருக்கும், sometimes button ஷேப்பா இருக்கும். இப்போ இதை எடுத்து காமி பார்ப்போம். அந்த கடைசியா பின்னாடி இருக்கிறது இது பாத்தீங்கன்னா, this is ஒரு மாதிரி ஒரு baroque drop come baroque மாதிரி இருக்கும். இது பார்த்தேன்னா drop shape மாதிரி இருக்கும், ரைட்? இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வந்து ஷேப்ஸ்லாம் வந்து வருது. ஓகேயா? ஸோ இது வந்து this is more like button semi baroque அந்த மாதிரி. So the rounder the pearl is, the better the value and all that. But it depends on pearl to pearl. Okay? Next, அஞ்சாவது parameter. Remember, there are 7 parameters that we need to see. நம்ம வந்து இது வரைக்கும் வந்து 4 parameters பார்த்திருக்கோம். 5th வந்து ரொம்ப important, the surface. சரியா? So not all. இப்போ I want all of you to look at your hand. உங்களோட கையை பாருங்க மேம். உங்க கையை பாருங்க. சும்மா உங்க கையை பாருங்க. உங்க கை இங்க பாத்தீங்கன்னா ரூத்தோட இதுல ஒரு குட்டி ஸ்கார் இங்க இருக்கும். சரியா? அப்புறம் வந்து அங்கங்க வந்து ஸ்கின் டோன் வந்து இஸ் நாட் யூனிஃபார்ம். சில இடத்துல வந்து wrinkles இருக்கும். சாரி, நாட் பாயிண்டிங் யூ அவுட், ரைட்? சில இடத்துல வந்து ஸ்கின் வந்து டார்க்கா இருக்கும். இப்ப பாருங்க, என்னோட கை பாருங்க. இந்த இடத்துல வந்து my skin tone is a little dark, whereas the rest of it is just okay. But இந்த இடத்துல the skin tone is a little dark. அப்புறம் உங்களுக்கு இது மச்சம் இருக்கும், moles இருக்கும், right? All of you we all have our imperfections. அதே மாதிரி pearls also have their imperfections, right? So the more the lesser the imperfections, the lesser these blemishes, the higher is the pearl quality. So yeah, so now I will show you in the imperfections என்னங்கிறதையும் நான் clear-ஆ சொல்றேன் நான். Then you got to see the color. சரியா? Overall color of the pearl, right? So I'll show you one color. This is whitish cream color. சரியா? Cream color. Now this is a golden color, right? And this is black color. Okay? So the overall color of the pearl, it could be cream white, it could be gold, it could be black or gray or whatever. சரியா? That is the color. It's a no-brainer. We all know that. So it's no big deal. So why does this matter? Again, உங்களோட preferences தான். You like certain colors, some colors are rarer. For example, இந்த மாதிரி South Sea pearl, gold colors are very rare. Okay? So we will come to that. Matching வரும்போது பாத்தீங்கன்னா, இப்போ for example, இது வந்து this is a silver tone South Sea pearl. Okay? ஒவ்வொரு பீடும், ஒரு ஸ்ட்ரிங் எடுத்தீங்கன்னா இல்ல ஒரு ஜுவல் எடுத்தீங்கன்னா, ஒரு pearl இல்ல, எல்லா pearl-ம் வந்து are they matching each other? ஒரு கிராஜுவேஷன் இருக்கா? ஓரளவுக்கு டோன் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கா? இது வந்து this is a good matching pearl today. சரியா? You take our Tahitian pearl, that is also good matching. We have good matching. On the other hand, அந்த இதை freshwater, அங்க Edisonல பின்னால freshwater. You take this freshwater pearl that we have here today,
matching வந்து ஆஹா ஓஹோன்ல this is nice, but you know what, oh this is a nice bronze tone, copper tone, this is a pink tone, this is a purple tone, this is a cream tone. See உங்களுக்கு matching வந்து different colors இருக்கு. So this is not a great matching, but it's still all natural colors. This is fresh water. We'll come to this in a bit. Now remember we are in the education phase, so you don't have to ask price or anything. Ellame vandittu we will come to that in a bit, which no seller has initiated. At least I haven't come on. Thank you, I'm a pearl lover. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Ipo, so remember GIA, Gemological Institute of America, which is the world's biggest authority on pearls, have come up with 7 parameters for evaluation: luster, nacre thickness, size, shape, surface blemishes irka, spots, irregularities நம்ம வருவோம். இதுவே ஒரு ஸ்லைடு இருக்கு. ஓவரால் கலர் நம்ம பண்ணுவோம். அப்புறம் மேட்சிங் பார்த்துட்டோம். pearls எல்லாம் ஒரு stringல are they all matching each other? Now there are two additional terms that I want you to know today, friends, because நம்ம சர்டிபிகேட்ல இது ரெண்டும் வந்து அடிஷனல் பாராமீட்டர்ஸா நம்மளோட pearl grading company வந்து போட்டிருக்காங்க. One is called overtone. Overtoneனா நல்லா பாருங்க, உங்களுக்கு ஒரு புது இது நான் சொல்லி கொடுக்க போறேன். இப்போ இங்க பாருங்க, look at this pearl carefully, right? இதோட overall color வந்து உங்களுக்கு the dominant color is white. Can you tell me what other secondary colors that you see in this pearl that Ruth is showing? Quick-ஆ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Your talk is galloping for me. ரொம்ப ஃபாஸ்டா பேசுறேன் நான். I'm sorry. Ivory, okay. Pink, mild pink. Pink. Peachish pink, sandal, pink, greenish tone. Somebody is able to see a green tone. Wow. Okay, smart. Pink, silver, ivory. Okay, இது வந்து ஒண்ணு, right? Now I'm going to show you our Tahitian pearl now. நம்மளோட Tahitian pearlல இன்னைக்கு the dominant color is black, but if you look close enough, உங்களுக்கு you will be able to see some secondary colors. Can you spot secondary colors? Can you spot the overtones in this Tahitian pearl? Can you? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Brown, purple, green. Somebody is seeing wow. Green. Exactly. Grape color, brown color. Okay, metallic is one. Copper color, purple color. So remember, ஒரு pearl நீங்க பார்க்கும்போது நீங்க primary கலரும் பார்க்கணும், அதுக்கப்புறம் அதுல இருக்கிற secondary colors-உம் பார்க்கணும். அந்த secondary color வந்து it's called overtone. That is the ஒரு terminology you need to know. Sorry, கொஞ்சம் ஸ்லோவா போறேன்னா கொஞ்சம் bear with us, ma'am. The other thing that you need to do is learn about is orient. Orientனா அந்த நம்ம கேட் ஐல லைட் மேலேயும் கீழேயும் ஓடும்ல, எங்க ஆட்டு பார்க்கலாம், மெல்ல ஆட்டு பார்க்கலாம், அப்படியே லைட் மேல கீழே போறது தெரியுதா? This is a good orient. சரியா? Orientனா it is the shimmering light that appears to move on or under the. Look at this South Sea pearl, golden South Sea pearl. Look at இதோட orient பாருங்க. See, light தெரியுதா? You see the light moving? That is called the orient. நம்ம cat's eye-ல வந்து எப்படி வந்து இந்த light முன்னால பின்னால போகுமோ, அந்த good shimmering light that appears to move over the pearl is called orient. சரியா? Okay, வச்சிடலாம் பாப்போம். Now, very quickly, we have learned all this and நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம். சரியா? குமார், all this is fine குமார். ஆனா நாங்க போகும்போது எங்க வெண்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க? மேடம், இது வந்து AAA குவாலிட்டி pearl.
மேடம் நான் நெட்ல பார்த்தேன் குமார், நீங்க இட்ஸ் டிரான்ஸ்பரன்சி. எக்ஸாக்ட்லி, எஸ் மாலதி மேம், இன் a way எஸ், அதோட டிரான்ஸ்பரன்சி. குட் பாயிண்ட் ஆக்சுவலி, ரைட்? ஸோ என்ன ஆகும்னா, யூ மே சே ஐ சி 4A காட்டுறாங்க. நான் ஐ கோ டு ஷாப் அண்ட் தே சே மேம் AAA குவாலிட்டி pearls மேம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் வாட் இஸ் த கிரேடிங் சிஸ்டம் தட் யூ யூஸ் அப்படின்னு? So before moving to the grading system that we use, நான் பொதுவா சொல்றேன், Gemological Institute of America does not have அந்த letter grading A, AAA, B, C, D இந்த கதையே கிடையாது. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நாங்க 7 parametersல உங்களுக்கு ஜட்ஜ் பண்ணி கொடுப்போம். அதுக்கு மேல it is up to you to assign whatever grade you want. That is what. So they offer descriptive reports on the luster, shape, overtone, size. இதெல்லாம் parameters நாங்க டீடைல்டா எக்ஸாமின் பண்ணி show a little close. It's okay. பண்ணிடுறோம். But நாங்க வந்து we will not comment on the grade of the pearl அப்படின்னு. So the first thing you need to remember is there is no standardized grading for pearls in this world. You walk in to a pearl company in the US, in Europe, in India, in Australia, in Southeast Asia, right? They may give you a certificate saying this is A, AAA, AA, B, C, D, whatever, right? But the GIA recommends that you need to only evaluate the pearl on these 7 parameters. அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, when you go to a shop and buy, right, insist on a third party certificate, not a vendor issued certificate, because it's not neutral. சரியா? இப்போ ரூத் கிட்ட சிக்னேச்சர் கிரியேஷன்ஸ்ல நாங்க ஜெமாலஜி கோர்ஸ் பண்ணிட்டு வந்து உங்ககிட்ட வந்து நாங்களே வந்து சர்டிபிகேட் இஷ்யூ பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா ஓகே, நீங்க ட்ரஸ்ட் பண்ணுவீங்க, எல்லாம் சரி. ஆனால் do you think, நீங்க சொல்லுங்க, vendor issued certificate பெட்டரா இல்லனா ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி நியூட்ரலா இஷ்யூ பண்ற சர்டிபிகேட் பெட்டரா? கேன் யூ ஜஸ்ட் டைப் வெண்டர்னு சொல்றவங்க எல்லாம் வெண்டர்னு சொல்லுங்க, தேர்ட் பார்ட்டின்னு போடுறோம் சொல்றவங்க எல்லாம் தேர்ட் பார்ட்டின்னு டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். தேர்ட் பார்ட்டி vendor, third party, vendor, some say vendor, certified institute, certified institute, ISO certified institute. எப்பவுமே மேம் go for a third party certificate which is an authorized இது. ஏன்னா வெண்டர்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இதெல்லாம் ரொம்ப சப்ஜெக்டிவ். அழகா வந்து பேர்லுக்கு A கிரேட் போடணும்னா A கிரேட் போட்டுட்டு விற்கிறதுக்காக வித்து கொடுப்பாங்க, ரைட்? Third party will be costly. Yes, it will be expensive. Ana, you know what? It is worth getting a certificate from a third party. Adhe madri, always reserve the certificates for very special type of pearls. Neenga expensive ah pogumbodhu, இன்னைக்கு நம்ம காட்ட போறதுல South Sea, Tahitian, Akoya, Edison எல்லாத்துக்கும் வந்து we have a third party certificate which is from one of India's foremost laboratories, and these certificates are from a neutral vendor. சரியா? We do not ISO certified trust certificate na chumma signed by Kumar and Ruth kudutha வந்து that is not going to be enough. Someday we will get there, hopefully, but at this point in time do not trust vendor certificate, go for third party. Exactly, always, exactly. அதாவது வந்து always trust but verify. You may trust your pearl vendor, you may trust Kumar and Ruth, you may trust the guys in T Nagar, you may trust the guys in Hyderabad, you may trust the guys in London, you may trust the guys in New York, but you know what, verify it with the third party. adukku na solren, do not take the certificate for every single pearl that you take. konjam இதுவா இருந்தா மாத்திரமே வந்து எக்ஸ்பென்சிவா இருந்தா தேர்ட் பார்ட்டி எடுத்துக்கோங்க. நம்மளோட கிரேடிங் சர்டிபிகேட் வந்து we are going to show it in a bit, but we have certificates which have detailed Gemology Institute of America சொல்ற 7 parameter plus 2 parameter ஓட comprehensive certificates plus ஒரு grading system on top. சரியா? So இதுல what I want to say is,
in the AAA and AA quality, if you really objectively look at these pearls, AAA, no, do you mean lilla ma'am naangle certificate கொடுத்துருவோம் nithya ma'am, you don't have to worry about getting the certificate, we will verify, right? So in the AAA quality pearls வந்து commercial pearls கிடையாது, which means நம்ம சர்க்கிள்க்கே அது வரவே வராது மேம். If anybody is selling you a AAA quality pearl, they are lying to you. Even AA quality pearl, ஏன்னா most of these நான் சொல்றேன் they get consumed within the aristocratic circles, kings, queens, princes, political circles, right? I know of a person who said, you know, they were sitting in a shop, Bill Clinton walked in, bought, you know, Bahrainian pearls and walked out, right? So that அந்த AAA அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்துட்டு திருப்பியும் சொல்றேன் நானு, go to a GIA laboratory or a proper ISO certified reputable laboratory. If they certify it as AAA, that's fine. இல்லனா mostly AAA வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. They are not மாலதி மேம், நாங்க டோட்டல் ருக்கீஸ். நாங்க வந்து எங்க பாலிசியே வந்து ஃபுல்லா எவாலுவேட் பண்ற அளவுக்கெல்லாம் நாங்களே இல்லை, இப்பதான் நாங்களே படிச்சுட்டு இருக்கோம் மேம். ஸோ எனக்கு வந்து டூயிங் திஸ் பிரசன்டேஷன் வாஸ் மோர் லேர்னிங். அதாவது ஒன்ஸ் டாட் இஸ் ட்வைஸ் லேர்ன்ட்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி. ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ண, ஸோ AAA is not commercial quality, you will not get it. AA is very rare. Only the Ambanis, Adanis, அந்த ரேஞ்ச்லயே AAA and AA முடிஞ்சிரும். And maybe, you know, the politicians and, you know, the industrialists. Commercial grade na varumbodhu it starts with A, சரியா? So நம்ம ஸ்கேல்ல வந்து this is the scale we have. இன்னைக்கு A ல இருந்து B2 வரைக்கும் இருக்கு ma'am. We are open about our pearls today. We will show you and tell you our pearls are B1, B2 and A, right? I can go to any lab in India, no name laboratory, get you an A certificate for our product. In fact, வந்து என்னோட Tahitian pearlக்கு வந்து ஒருத்தர் வந்து எனக்கு A certificate கொடுத்தாரு. I was shocked actually. அந்த certificate தூக்கி போட்டுட்டு I went, verified and recertified it and in an ISO proper lab, which we are going to show now, சரியா? That is, you know, it is the principle with which we run our business. அதாவது வந்துட்டு you see what you get, அவ்வளவுதான். ஒரு ஏனா ஏ தான், B1 னா B1 தான், B2 னா B2. You go take this to any GIA institute in Switzerland or you know, any European country, right? This, you know, certificate will stand. It will stand, right? It is not, you know, some இது. Anyway, ரொம்ப குவிக்கா வந்து let me go over common pearl blemishes. நீங்க வந்து pearls வந்து நீங்க பார்க்கும்போது like I said, எப்பவுமே வந்துட்டு pearls will have their blemishes, will have a lot of imperfections. குவிக்கா சொல்ல போனோம்னா ஒரு 7 கேட்டகரியில 6 கேட்டகரியில போட்டிருக்கோம். ஒண்ணு வந்து டென்ட், அதாவது pearlல ஓரளவுக்கு குழி மாதிரி விழுந்ததுன்னா அது கொஞ்சம் பக்கத்துல கொண்டு போ பாப்போம். இம்பாசிபிள், சரியா? A பக்கத்துல கொண்டு போ. குழி மாதிரி விழுந்தா that is a dent. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஆல்மோஸ்ட் இன்விசிபிள் சர்க்கிள்ஸ் பாத்தீங்கன்னா those are called score marks. C பாத்தீங்கன்னா சில இடத்துல வந்துட்டு அந்த black may not be uniform, சில இடத்துல கொஞ்சம் ஒரு patchy-ஆ இருக்கும், mottling. அது பேரு வந்து mottling. இந்த mottling-லாம் வந்து it does not count. Mottling இருந்தாலுமே they give you AAA, AA, which is actually the standard. That is the GIA standard because it is the Naker development. அடுத்து வந்து D, knobs or tips. So நம்மளோட pearlsல sometimes baroque pearlsல மேல ஒரு சின்ன அந்த தேங்காய் முடி மாதிரி இருக்கும். அந்த தேங்காய் முடி is called knots. அதே மாதிரி அந்த pin knobs or tips. அதே மாதிரி குட்டி குட்டி pin pricks இருக்கும், குட்டி பின்னூசி மாதிரி, அது வந்து that is pin pricks. Finally F, நம்ம 1450 1350 pearl வாங்குனவங்க எல்லாம் அந்த வெள்ளை white pearl எல்லாம் நீங்க cream pearl எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க, ரவுண்டா concentric circles இருக்கும். That is called circles. புரியுதா? So very quickly these are the blemishes. நீங்க வந்து you can look at it later. For example, உங்களுக்கு நான் காட்டணும்னா இன்னைக்கு ஒரு you know, you take this Tahitian pearl, it has
some inconsistencies, right? You have A, which is, you have the dents here, whereas you look at our South Sea pearl, it's not a dent, it is only a pinprick. So இதெல்லாம் வந்து குட்டி pinpricks ஆ இருக்கும். This is not a dent, right? So இதெல்லாம் வந்து all of these play a part in evaluating the beauty of the pearl, the grade of the pearl, if I should. So இவ்ளோ blemishes இருக்கும்போது you also have treatments. So most pearls that come to us, ma'am, they will never tell you. They are actually treated in some way or the other. We may see, or we may know, we may not know, but a good person issuing the certificate, a trusted authority, will give you, அதாவது அங்க ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் நடந்திருக்கான்னு ப்ராப்பரா ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி பண்ணி கண்டுபிடிச்சு உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்னைக்கு நம்மளோட pearls எதுவுமே சர்டிபிகேட்ல வந்துட்டு they are not treated, ஆனா our golden color South Sea pearl certificate would have a mention saying there is a little treatment with dye color. எங்கோ வந்து சில இடத்துல வந்து they have applied a little bit of treatment to keep the color consistent. So this is an original golden South Sea pearl which is actually had some kind of treatment, color enhancement. So what are the kind of treatments? ஒன்னு வந்து bleaching na என்னன்னா உங்களுக்கு தெரியும், to whiten the pearl. இன்னொன்னு வந்து dyeing தான் வந்து கொஞ்சம் கலர் அங்கங்க டச் அப் பண்றது. மூணாவது pinking, அதாவது ஒரு pink tone கொடுக்கிறது. polishing, அந்த imperfections remove பண்றது. measure, it's a very secretive method, to intensify the pearl's luster. irradiation, they will apply gamma rays, அந்த pearl ஓட அந்த violet, pink, purple எல்லாம் இன்னும் வந்து darker shade coating and filling. இந்த crackல எப்படி gemsல வந்து glass filled ruby னு வந்து cracks fill பண்றாங்களோ அந்த மாதிரி cracks and dents வந்து wax இல்ல lacquer வச்சு fill பண்ணுவாங்க. heating to change the pearl color, இதெல்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க. most of the time, 99% of the time, these treatments are undetectable even by GIA laboratories. It is, some treatments are detectable, அதாவது நம்மனால கண்டுபிடிக்க முடியும். Most treatments are not. These treatments are very, very secretive, very, very secretive. The Chinese and the Japanese do it, we never know. So but ஓரளவுக்கு to the best of their abilities, people will புரியற மாதிரி இருக்கு, புரியாத மாதிரி இருக்கா? ட்ரீட்மெண்ட் மீன்ஸ், அதாவது வந்து அத என்ன சொல்றது, ட்ரீட்மெண்ட்னா அந்த pearlோட குவாலிட்டியை என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கு சில ப்ராசஸிங் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா, வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகேயா? நவ் the theory part is done. Sorry, இதுவே வந்து it has taken so long. Now very quickly we will go into, இன்னொரு half an hourல முடிச்சிடலாமா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Are we on this so far? எல்லாருக்கும் புரியுதா? Can I please get an okay very quickly? மெருகேற்றுதல்னு சொல்லும். மெருகேற்றுதல், exactly. Good, very, very good, very good. Okay. சரி, okay, good. Now very quickly we'll go into the types of pearl. நாம என்ன பார்த்தோம்? natural pearl பார்த்தோம், cultured pearl பார்த்தோம். natural pearl 1% தான், cultured pearl 99% தான். We don't know how we are going to so we do not have natural pearls. So இன்னைக்கு வந்து cultured pearl காட்ட போறேன் நான். cultured pearl, the first set of pearls we're going to show is called South Sea pearls. In the South Sea pearls வந்து they are like dentist filling the tooth with gold silver plates. Exactly, Malati ma'am, correct, exactly, right? So South Sea pearls வந்து they are found in the South Sea ங்கிறது China ஒட்டி இருக்கிற sea that extends into Australia, Philippines, Indonesia, Burma, Vietnam. So இங்க இருக்கிற pearls வந்து harvest பண்றது வந்து South Sea pearls. இதோட typical size வந்து 8 mm to 13 mm. This is the typical size of what Ruth is wearing. ஒரு நிமிஷம், can you switch the camera? இதுதான் வந்து this is the typical size of the South Sea pearl. So இது எவ்வளவு பாப்போம், ஒரு 12 mm இருக்குமா? 12 mm இருக்கும். இது நான் முடிச்சிடறேன். இல்ல, is 11. ஆமா, 11 mm இருக்கும். நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா rare, அதாவது 8 mm ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். நம்ம வந்து
எடுத்து கஷ்டப்பட்டு வந்து நம்ம 2-3-4 சவுத் சீ pearls வந்து 8 mm கொண்டு வந்து so that it is in the affordable range கொண்டு வந்திருக்கோம். So like I said, white-ம் இருக்கு, silver, gold-ம் இருக்கு, colors, white, silver and gold colors with overtones. என்ன overtones நீங்களே பாத்தீங்க, pink overtones இருக்கு, green overtones இருக்கு, blue overtones இருக்கு, ஷேப்லாம் நீங்க பார்த்த ஷேப் தான். அண்ட் இதுல ஏன் வந்து சவுத் சீ pearl வந்து ரேர்னா, ஒரு ஆயிஸ்டர் அதோட லைஃப் டைம்ல ஒரு pearl தான் டெவலப் பண்ணும், சரியா? அண்ட் இட் டேக்ஸ் ரைட் 1 to 3 years, சரியா? 1 to 3 years for a pearl. நீங்க டிஷ்யூ இல்ல பீடனை, அதாவது நியூக்ளியேஷன் பண்ணி அந்த ஆயிஸ்டரை நீங்க பண்ணதுல இருந்து மினிமம் 1 year to 3, even 4 years வந்து இட் வில் டேக். ஸோ இன்னைக்கு ரூத் மாட்டி இருக்கிற நெக்லஸ் உங்ககிட்ட வருதுன்னா, அதாவது கிட்டத்தட்ட 33-34 ஆயிஸ்டர்ஸ் கலெக்டிவ்லி 33 வருஷம், மினிமம் 1 year வச்சா கூட 33 parallel years எடுத்து இந்த நெக்லஸ் ஃபார்ம் ஆக டைம் ஆயிருக்கு. அதுக்கு முன்னால என்ன ஆகும்னா, I'll quickly show you, பாருங்க ஸ்கிரீனை. இதுதான் வந்து சவுத் சீ pearlோட ப்ரொடக்ஷன். ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்கிற pearl, சவுத் சீ pearl வந்து ஃப்ரம் இந்தோனேஷியா அண்ட் ஃப்ரம் பிலிப்பீன்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகும், இந்த ஆயிஸ்டர்ஸ், குட்டி ஆயிஸ்டர்ஸ் இருக்கும்போது அதை வந்து ஸ்பாட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஸ்பாட் வந்து குட்டி ஆயிஸ்டர் குஞ்சு என்னோட ஏதோ இந்த சைஸ்ல இருக்கும். இதெல்லாம் கொண்டு போய் அந்த they will keep it in the hatchery. hatcheryனா இந்த யங், இப்ப எப்படி வந்து முட்டையை வந்து கோழி முட்டையை வந்து ஹேட்ச் பண்ணி குஞ்ச பொரிப்பாங்க, அந்த மாதிரி அதை பொரிச்சு அது வந்து ஒரு 10 to 18 months அது வந்து ஒரு சைஸ் வர வரைக்கும் அந்த லேப்ல வச்சு அந்த சீ வாட்டர் கொடுத்து அதுக்கு சாப்பாடு பிளாங்க்டன், which is the vegetation in the ocean, அதை கொடுத்து 10 to 18 months they will இது பண்ணுவாங்க. ஸோ வளர்த்திட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஸோ இங்க ஒரு 10 to 18 months, அதுக்கப்புறம் வந்து இட் வில் டேக் 2 to 4 years இந்த ஃபேஸ்ல, வேர் இந்த மாதிரி போட்டு சீக்குள்ள வச்சு அதை 1 வருஷம் 2 வருஷம் பேசாம விட்டுருவாங்க. அப்பப்போ எடுத்து பார்ப்பாங்க டெவலப் ஆயிருக்கா, ஆயிஸ்டர் உயிரோட இருக்கா அப்படின்னு. அதுக்கு பிளாங்க்டன், ஃபைட்டோ பிளாங்க்டன்லாம் கொடுத்து இது பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒரு சவுத் சீ ஒரு pearl ஜெனரேட் ஆறதுக்கு எண்ட் டு எண்ட் ஒரு ஆயிஸ்டர் ஹேட்சிங்ல இருந்து உங்களுக்கு வெளியில வரதுக்கு மினிமம் 2 years ஆகும். மேக்ஸிமம் இட் கேன் டேக் ஈவன் 5-6 years, right? So this is a very very complex process, and the oyster which makes with which they culture South Sea pearls is called Pinctada maxima. எல்லாரும் ஒரு வாட்டி ஸ்கிரீனை பார்த்து சொல்லுங்க, Pinctada maxima, right? So in the Pinctada, this is the only biology and the name that you will pronounce today, right? Pinctada maxima. Pinctada is generally oyster ஓட பேரு, maximana பெரிய சைஸ். ஸோ சவுத் சி இதுதான் வந்து pearl producing oysters-லயே the largest oyster, right? So Pinctada maxima, exactly Malati ma'am. So இதுதான் வந்து pearl producing oysters-லயே the largest oyster, and you have இதை தான் யூஸ் பண்றாங்க. So very quickly, why are they expensive? ஒன்னு, long and challenging cultivation period, like I said. Unique and rare colors. Naturally உங்களுக்கு வந்து silver வரும், gold வரும், cream white வரும். Very very exceptional size and thick nacre, நல்ல பெருசா வரும், ரூத் போட்டிருக்கிற மாதிரி, right? Or even சின்னதா வரும். And limited production and high demand. ரொம்ப risky process, ரொம்ப costly. It takes a very long time, and hence and also there is a lot of demand around the world, and so it gets consumed. Now we will show you, Ruth will show you the first 5 South Sea pearls that we have with the prices. Sorry it is taking late. இதுக்கு அப்புறம் ஃபாஸ்டா முடிஞ்சிரும். நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் மேம், நான் போட்டுக்கிறது. சோ கேமரா நீ இது பண்ணிக்கோ. ஓகே. யா
ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு காமிச்சு அதுல செட் நம்பர் 1 ஆமா கொஞ்சம் சர்டிபிகேட்டோட காமி so this is the certificate ma'am எப்படி இருக்கு பாருங்களேன் so இங்க பாருங்க சால் நான் பேக் கேமரால காமிக்கிறேன் மேம் this is the certificate ma'am எப்படி இருக்கு பாருங்க செட் நம்பர் 1 மேம் இந்த சர்டிபிகேட்ல நாங்க ப்ரொவைடர் நேம ஹைட் பண்ணிருக்கோம் for obvious reasons we don't want contact tracing உங்களுக்கு வந்து வரும்போது you will get இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்புவோம் இப்ப பாருங்க ISO certified organizationல இருந்து தான் வாங்கியிருக்கோம் மேம் it's a third party organizationல இருந்து வாங்கியிருக்கோம் so this is the first set priced at 37000 மேம் so இதுல எல்லாமே இருக்கு உங்க பாருங்க so it's yeah Rayman it's okay I'll manage வா it's salt water origin bead nucleated cultivated variety remember bead nucleation இப்போ உங்களுக்கு இந்த சர்டிபிகேட் படிக்க முடியுது பாருங்க சரியா bead nucleated cultivated variety so A quality கூட இது quality வந்து A quality மேம் so இதோட சைஸ் வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க so it's a graduated size ma'am so இங்க பாத்தீங்கன்னா 6 8 10 so 3 sizes இருக்கும் மேல இத பிடிச்சு இத பிடிச்சு 3 sizes இதையும் பிடிச்சுக்கோங்க 3 sizes இருக்கும் மேம் இங்க பாத்தீங்கன்னா 3 sizes இருக்கும் so இங்க பாருங்க ma'am 6 8 and 10 so 6 வந்து is exceptional you do not get எங்களுக்கு பட்ஜெட்ல ஃபிட் ஆகணும்னு சொல்லி தான் வந்துட்டு we actually went and out of hundreds of strings we selected these strings ma'am பாத்தீங்கன்னா again the body color is round the overtone பாத்தீங்களா overtone என்னன்னா like you said pink இருக்கு blue இருக்கு and green இருக்கு இது வீடியோல எப்படி தெரியும் தெரியல the orient is present so light வந்து நல்லா மூவ் ஆகுது the luster வந்து the certificate says it is not good because compared to the other pearls that you saw today inga lust உங்களுக்கு இந்த difference தெரியாது that is why the matching is good the nacre is translucent the surface has some spots right but the South Sea overall grade quality is A quality which is why you get it at 37000 நீ சொல்ல பாப்போம் this is 37000 மேம் இதோட கேரட் வந்து 21705 so 37000 so இது வந்து South Sea pearl இது வந்து 55 புடி ரெண்டு கையில புடி so 55 pearls இருக்கு மேம் இதுல வந்து 55 pearls இருக்கு 55 pearls மே certified மேம் so not randomly one pearl certified ma'am இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் all 55 pearlsக்குமே certify இருக்கு very reasonable ஒவ்வொரு பீடுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த கம்ப்ளீட்டா வந்து லேப்ல டெஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்தது மேம் so 55 மே வந்து உங்களுக்கு வந்து மல்டிபிள்ஸ் வந்து மேம் இதுல சிங்கிள் இருக்கு இன்னும் நாங்க ஒரு 3-4 வெரைட்டிஸ் காட்டுறோம் சவுத் சீல அதுக்கப்புறம் வந்து யூ கேன் டிசைட் மேம் ஓகேயா இது வந்து செட் நம்பர் 1 ரைட் இது this is the cheapest South Sea pearl that we have மேம் இதோட விலை எனக்கு தெரிஞ்சு வெளியில வந்து the kind of prices we saw is about easily about 80k to 1 lakh ma'am but we're giving it to you for 37 with this nobody gives you ivlo details oda certificate from an ISO certified laboratory ISO certified lab organization with a proper saltwater origin bead nucleated variety South Sea pearls okay so with the all 55 bead may certified ma'am not single bead all 55 bead may certified so இது வந்து set number 1 so இருக்கிற salt water sea water pearlலயே இதுதான் வந்து நம்ம கிட்ட cheapest இது ma'am 3721705 so next okay, one next papu next na idoda and the certificate எடுத்துறோம் so next one I'll show both so that yeah now you see this is certificate for set number 2 yes ஏத்தன ஷேக் பண்ற பிடிக்கிறது ரிலாக்ஸ்டா பிடி
Okay. This also A quality, ma'am. Saltwater origin, denucleated cultivated variety. So idoda size வந்து 6 mm, 8 mm and 10 mm. So இது வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா luster is good. Light luster is good. So இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா உங்களுக்கு the only difference is the luster. இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் lower luster, இங்க வந்து கொஞ்சம் better luster. That is why the price is difference. 42,000. So this is 37,000 and this is 42,000. Quick-ஆ பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே light cream, ரெண்டுமே blue, pink and green overtones இருக்கு. And you also have the orient. The luster is good here, not so good here. The matching and nacre and all are pretty good. This is set number 2, which is 45,000. 42, sorry. 42,000. ஆனா ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட similar weight, only because of the luster difference. This is at 37 and this is at 42. Yes, both are same white, ma'am. கலர்லயும் வந்து ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இல்ல. both are creamy white மாதிரி இருக்கும். பட் இது என்னன்னா லஸ்டர் கொஞ்சம் நல்ல பெட்டர் லஸ்டர் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு prices 42,000. இது வந்து 37,000. Okay, இது வந்து second one. So set number 2 is sold. Set number 2 is sold. Okay, set number 2 sold. Okay. Okay. Next one, set number 3. Okay. Yes. Next set is set number 3. உங்களுக்கு அந்த size difference காக நான் we'll வைக்கிறேன். show you the certificate. This is the certificate. You open it. முன்னாடி இப்படி இருக்கும், பின்னாடி இப்படி இருக்கும். இல்ல தெரியலப்பா. முன்னாடி இப்படி இருக்கும். மேம் இங்க இது we've covered this for obvious reasons, but உங்களுக்கு வரும்போது இதெல்லாம் வெளியில எடுத்துருவோம் நாங்க. Yes, you hold it. So this is the one, ma'am. இதுதான் நான் வேர் பண்ணியிருந்தது. இதோட சைஸ் வந்து 9, 10 and 11, almost 12 mm, ma'am. இதுதான் நான் வேர் பண்ணியிருந்த சைஸ் மேம் இது. ஸோ இதோட பிரைஸ் வந்து உங்களுக்கு 45,000. ஆனா இதோட கேரட் வந்து it is almost 400 carats. It's much bigger. This is the standard. நீங்க பாத்தீங்கன்னா 400 carats இருக்கு. This is much bigger. ஆனா if you see it, this is also an A grade, A quality South Sea pearl. It is cream color, good orient and all that. And see, but of all the South Sea pearls, this has the best luster. That is why even though it is small, it is 42,000. Even though this is big, this is 45,000. And even though this is the same size, this is 37,000. Right? Set number 3 is sold, Papu. Okay. 3 is sold. 3 is sold. மேம் நான் இதுல வந்து ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட சொல்லணும் மேம். ஒருத்தவங்க வந்து எங்க கிட்ட ஒரு வாட்டி கேட்டாங்க, நீங்க பெரிய பாலுக்கு 1450 சார்ஜ் பண்ணீங்க, ஏன் சின்ன பாலுக்கு வந்து இன்னும் எக்ஸ்பென்சிவா நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்னு. லைக் ஐ செட் மேம், 7 பாராமீட்டரும் நீங்க கன்சிடர் பண்ணணும். அதாவது நாட் அபவுட் பெருசா இருக்கா சின்னதா இருக்கா அப்படிங்கிறது கிடையாது மேம். பேர்லோட இதை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த லஸ்டர், அந்த நேக்கர், அதெல்லாமே வந்து அந்த ஷேட்ஸ், அது எல்லாமே அந்த 7 பேராமீட்டர்ஸும் பார்த்து தான் ப்ரைஸ். மேபி சின்னதும் கூட உங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸ் ரொம்ப ஹையா இருக்கும், பெரிய சைஸ்ல இருக்கிறது உங்களுக்கு சீப்பாவும் இருக்கலாம். So it depends on the quality, the price will be, ma'am. அதாவது அந்த 7 parameters and then you know, yes, the 7 parameters. So it's a mix and match of everything. After your theory explanation, we are able to see the difference. You're able to see the difference. Ma'am, இதுக்கு தான் this is why the effort. நான் பாட்டுக்கு வந்து செட் நம்பர் 1 2 3 4 எவன்டாமா இவன் பாட்டுக்கு வந்து 40,000க்கும் 50,000க்கும் பால் சொல்லிட்டு இருக்கான்னா, you will how to easily இந்த பால் வந்து நீங்க எங்க வேணாலும் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. with these parameters, certificates எல்லாமே வச்சு நீங்க எங்க வேணாலும் நீங்க வந்து you can check. price வந்து இத விட 3 times 4 times ஜாஸ்தியா இருக்கும். minimum double for this quality. Ma'am, I am telling you, one vendor said, you know what, one person that I spoke to said, listen, now I went posting as a customer, they said, we will not give you any certificate, we will give you the bill. Right? This was for a 1.5 lakh rupees South Sea pearl. Bill தான் கொடுப்போம், சர்டிபிகேட் கொடுக்க மாட்டோம். இன்னொருத்தவங்க ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுத்தாங்க, ஒரு குட்டி கார்டு மாதிரி. அவங்களே வந்து நமக்கு என்ன குவாலிட்டி வேணும்னா நாங்க போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு. You know what my pearl grader said?
GIA, he sits on the consultative board of GIA, and they said, you know what, GIA changes their report based on, you know, the person, you know, the body that certifies us. They work together, right? So so you can actually trust the certificate, and you see the difference. Adudha seri. Set number 3 is sold. Now set number 4 and 5, nee 4 come pa. Set number 4 and 5 both வந்து உங்களுக்கு 50k ma'am. ரெண்டுமே 50,000. This is the rarest color of South Sea pearl, which is golden. Iru Raju, Apu, Neeta. Yes. Both வந்து உங்களுக்கு golden South Sea pearl ma'am. So இந்த 5 types of South Sea pearl தான் இருக்கு ma'am. இதுக்கப்புறம் வேற pearls மூவ் ஆகுறோம். So we have golden South Sea pearl 50,000 ma'am. இதோட price வந்து 50,000. This color is very rare. நீங்க போய் எனக்கு 50,000 க்கு you get me a South Sea pearl golden anywhere in the world ma'am, I will give you the money and you can buy it for free ma'am. That's the confidence we have in our prices ma'am. You will not get a golden certified, you know, this kind of certified South Sea pearl. Listen again, look at the parameters, right? It is, you know, the round shape, it is drilled, the body color is yellow, right? Pink, blue, green overtones are there, right? The orient is present, the luster is good, minor spots on the surface, right? The nacre is translucent like for every good pearl, right? The quality is a 47 South Sea pearls. This has been treated a little bit, right? It's not like நான் South Sea pearl எடுத்துட்டு ஒரு golden color solutionல dip பண்ணி எடுத்து கொண்டு வந்தது இல்ல. நீங்க தண்ணில ஊற வெச்சுக்கலாம் மேம், வாட்டர்ல போட்டு ஊற வெச்சுக்கலாம். So color won't be இது. So அதுதான். Okay, we have 2 of this ma'am. Set number 4 is sold பாப்பு. இப்போ நீ காட்றது sold. I'm showing 4 and 5. ஆமா 4 is sold. 4 is sold. Okay. You can show 5. 5. So set number 5, 4 and 5 all same ma'am. Only point difference தான், அந்த கேரட்ல point difference தான், வேற ஒன்றும் changes இல்ல. So இது வந்து 47 South Sea pearl, both 47 South Sea pearl. இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இதுவும் 47 South Sea pearl, இதுவும் 47 South Sea pearl. So set number 4 sold ma'am. I'm showing set number 5. So this is the last South Sea pearl ma'am, in the colorல. ஆமா, golden color South Sea pearl. This is again set number 5 is sold papa. Set number 5 sold. Okay. So set ma'am, I just want to ensure ma'am, you know, when we say it is color treated, it is color treated. When we say it is, you know, there is no mention of it, there is no mention of it, right? We just want to be absolutely transparent. அவ்வளவுதான் ma'am. அதாவது வந்துட்டு I'm telling you, I can get you a certificate without mentioning these details. Come to you and just say, oh ma'am, இது treatmentலாம் இல்ல ma'am, natural color ma'am அப்படின்னு. But you know what? That is not the right way of, you know, doing business. We will never do that. You know, let your yes be your yes and your no be your no. அதனால வந்து உள்ளதை உள்ளவை என்றும் இல்லதை இல்லதன் என்றும் அப்படிதான் நாங்க சொல்லி நாங்க business பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால தான் இந்த price ma'am. If and this is, you know, you can trust us. Just because somebody else says, oh, you know what, this is natural color, it is not treated now, you don't necessarily have to trust them, you know, because most of it, you know, is not disclosed to the audience. Anyway, so the only South Sea pearl that we have remaining is the first one. So this one only available ma'am. South Sea pearl la vandu only this available. Which is the first one. This is 37,000. Yeah. Ma'am, idhula ungalku difference theriyadu. You will not be able to see a lot of difference under a yellow light or a meeting poringa illa or reception poringa na. It is not like, you know, on the, it's like VVS and VS ma'am. Very slight inclusions and very slight inclusions. So ungalku vandu perusa difference. See, idhula inda bead la luster nalla irukku. But in the bead la vandu the luster is not so good.
அந்த இதுக்காக தான் வந்துட்டு இந்த 37,000 க்கு 7 எஸ் கொடுக்கிறோம் மேம். this is sold பாப்போம். ஓகே Um, இந்த மேம் ட்ரஸ்டஸ் இந்த பிரைஸ் இது வந்து நாங்க சொல்லணும்னே இல்ல. இந்த பிரைஸ் டு பி ஃப்ராங்க் நாங்க வந்து இது கிடைக்கவே கிடைக்காது மேம். Okay. We tried lot of places. Ma'am, we've been collecting since April, ma'am. இன்னைக்கு நேத்து இல்ல, April. Anyway, South Sea pearl முடிஞ்சது. Very quickly, we will go to the next variety of pearl. This is called Tahitian pearl. அதாவது, you know there is a country called Tahiti. Tahiti வந்து Pacificல இருக்கிற ஒரு island, ஒரு country. So, not areas around Tahiti are called French Polynesia. சரியா? So on the French Polynesia, you have Samoa, you have Fiji, you have a lot of these smaller islands, right? அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா near Tahiti, you have a specific type of oyster. Pink tada, margiferata என்னமோ ஒன்று வரும். நம்ம அது வேண்டாம். ஒரு one more pink data அங்க இருக்கு. It is not pink data maxima. இது என்ன பண்ணும்னா it will take 2 years to produce a beautiful black color, naturally black color pearl. சரியா? black pearl சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஆனா இது வந்து நீங்க you will see a black pearl in your hand, no color enhancement, no treatment, mostly black, 99% black. You have other colors also, but they don't worry about it. Peacock, green, blue overtones இருக்கும். One cultured pearl per oyster every 2 years. 2 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் ஒரு pearl ஒரு பர்టిక్యులர் pearl ஃபார்ம் ஆகும் மேம். சோ ஒரு pearl ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு 2 வருஷம் ஆகும். இது பர்టిక్యులர் ஒரு pearl ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு 2 years ஆகும். சோ இது வந்து 45k மேம். Commercial grade. This is among the most expensive pearls cultural in the world. pearl. It's a cultural pearl. Cultured, yeah. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் வாட்டர் ஆரிஜின் Tahiti pearls. ஸோ இதோட சைஸ் வந்து 11 mm, 10 mm and 12 mm. ஸோ இந்த 3 சைஸஸும் இதில் இருக்கு மேம். இதுல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரவுண்ட் இருக்கு, பாடி கலர் இஸ் பிளாக், ஓவர்டோன் வந்து பிங்க், ப்ளூ, கிரீன் மிக்ஸ் இருக்கு, ஓரியன்ட் இருக்கு, கிரீன் 3 கலருமே இதுல இருக்கு மேம். லஸ்டரும் நல்லா இருக்கு. சர்ஃபேஸ்ல மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்பாட்டியா இருக்கு. அதனால தான் the grade that has been given to this particular version of Tahitian pearl is B2. Ma'am, in the spots வந்து உங்களுக்கு பெருசா தெரியாது. I'm going to ask Ruth to wear it now. ஏன்னா இந்த spots இல்லாம the moment I go into B1 and A, you would have to pay at least 1 lakh for it. 1 to 1.5 lakhs ice shut உங்களுக்கு price வந்துரும். நம்ம price வந்துரும். Very similar set, very similar இது. We have seen these are marketed as A grade Tahitian pearl. இதே வந்து I saw a price of 1,45,000 a few days ago, ma'am. Right? But we are being, we just want to tell you this is what it is. Luster is good, the shape is good, the nacre is translucent, the matching is good. எல்லாமே is okay. Surfaceல மாத்திரம் கொஞ்சம் ஸ்பாட்ஸ் இருக்கு. Pinpoints இருக்கு and mild dents here and there. That is why, right, we're able to give you this at a price of 45,000. I'll wear and show, ma'am. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு இது. அவ்வளோ அழகா இருக்கு. இங்க பாருங்களேன், செம்மையா இருக்கு மேம். நீங்க வேர் பண்ணும்போது அந்த டென்ஸ், அந்த உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுதா? நான் ரூத் கிட்ட கேமரா கொண்டு போறேன். see, நல்லா பாருங்க. Right, this is the closest a human being can come and stand next to you. Right, இங்க தான் தெரியுதா? இங்க தான் தெரியுதா? இங்க தான் நான் தான் தெரியுறேன். Yeah, so these are Tahitian pearls. This is B2. This is still commercial grade. I can get you better quality pearls, but it will we picked and selected. Ma'am, எங்கயாவது ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு trade off. I would not call it a compromise. It's a trade off, right?
So if you want a black pearl, right? This all யாராவது வந்து உங்ககிட்ட வந்து சின்ன pearl black pearl naturally black fresh waterல black பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா they are lying to you. The only black pearl naturally black is cultured pearl from Tahiti. They are called Tahitian pearls. There is only one oyster in the world that can do it. Okay, so Tahitian pearl. Idu vande we have sold the set that we have now, but Anna, we can source it, certify it within the next 20-25 days. That is not a problem, ma'am. This is where South Sea konjam difficult. Tahitian வந்து நம்ம கிட்ட வந்து ஸ்டாக் இருக்கு. We can actually go back and get things done, right? Get this done. சரி, with Tahitian நம்ம வந்து முடிச்சிட்டு we go to the third classification of pearls today. இது technically வந்து this has to be under salt water தான். ஆனா these are called Akoya pearls. How many of you have heard of Akoya pearls? Do you have installments? Ma'am, நீங்க credit cardல போட்டு நீங்க EMI போட்டுக்கோங்க ma'am. எங்களுக்கு வந்துரும். You can pay the EMI. Yeah, so அதுதான். That is what it is. Credit card இது links குடுக்குறோம் ma'am. நீங்க you can pay. Yeah, we accept credit cards, so not a problem. Ma'am, very, very, very reasonable price. I know I'm repeating it a lot of times. Anyway, the third is Akoya. Akoya pathina, Akoya is the Japanese word for culture. So first one we saw Indonesian South Sea pearls. The golden South Sea pearls were from the Philippines. The third pearl that we're seeing is technically supposed to be from Japan. Ana Akoya வந்து ஜப்பான்ல cultured pearls வந்து Akoyan சொல்லுவாங்க. It is only a trade name. Ana due to a lot of disease and infection, Akoya pearls அந்த ecosystem almost destroy ஆகி இப்போ வந்து Akoya pearls are now made in fresh water, cultured in fresh water. So Akoya seawater is from Japan. We do not have Akoya seawater because it is very expensive and rare, but we have Akoya from freshwater China. Vietnamலயும் பண்றாங்க. Typically South Sea மாதிரி பெருசா இருக்காது. 2 mm to 9 mm இருக்கும். A beautiful white. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஷேப் உங்களுக்கு வந்து நியர் ரவுண்ட் கிடைக்கும். நீங்க இந்த பிக்சரை பாருங்க. ரைட், ரூத் காமிக்கிற pearl காமிங்க. 1 yearல it will take 1 year, within 1 year to develop this, the Chinese Akoya pearl. This is fresh water. இது ஒரு brother and sister in China வந்து they oh sorry that's the Edison pearl, sorry. So Akoya pearl வந்து இப்ப ஜப்பான்ல வந்து பண்றாங்க, but very, very limited production, very expensive. But the Chinese have found a way to build Akoya pearls in fresh water. Akoya ஓட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா ஒரு அதோட லஸ்டரும் அதோட பிங்க் டோனும் மேம். இந்த சர்டிபிகேட் எடுத்துக்கலாம். இந்த சர்டிபிகேட் காட்டுங்க. இங்க பாருங்க மேம். 1 செகண்ட் தங்க கொஞ்சம் க்ளோஸ் பை. எஸ், thank you. Hold it tight. So 48 culture pearl இருக்கு மேம். இதோட பிரைஸ் வந்து very, very reasonable, 13,500. So இதுவும் 13,500. இது 7 and 8. Set number 7 and 8. இது set number 7 and set number 8 மேம். இந்த பிங்க் உங்களுக்கு வந்து தெரியுதான்னு எனக்கு தெரியல. நேர்ல தெரியுது மேம். உண்மையாலுமே சொல்றேன், நேர்ல அந்த பிங்க் கிரீன் இங்க பாருங்க. அந்த சர்டிஃபைட்லயே பிங்க் ப்ளூ அண்ட் கிரீன் மிக்ஸ்னு கொடுத்திருக்காங்க. சர்டிபிகேட்லயே கொடுத்திருக்காங்க. சோ இது நீங்க க்ளோஸ் பை பாத்தீங்கன்னா தெரியும். அந்த பிங்க், கிரீன் அண்ட் ப்ளூ. 7 is sold. So 7 sold ma'am. அந்த சர்டிபிகேட் வச்சிருக்காங்க. So 8 I'm showing ma'am. So அதுவும் 48 pearls தான். இதுவும் 48 pearls தான். Ma'am இதோட சைஸ் வந்து 8 is sold. 8 and 8.4 ma'am. எல்லாமே 8 தான். So different sizesக்கும் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. ஏன்னா அந்த 48 pearlக்கும் உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் கொடுத்திருக்காங்க. இதுல உங்களுக்கு கிளியரா தெரியுது மேம். இந்த பிக்சர்ல உங்களுக்கு இதுல தெரியுதா? பிங்க், கிரீன் டோன், ப்ளூ டோன் எல்லாமே இதுல தெரியும். And this is an A quality. இதெல்லாம் பண்ணி உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த within 10 mm வரும். Akoya, the pink is just brilliant ma'am. The pink overtone.
remember the pink overtone is so beautiful. நீ இது ரெண்டு வச்சானா உனக்கு இன்னும் I mean clear-ஆ தெரியுமா தெரியல. Look at the overtone. This is like royal class, ma'am. So very, very, very budget friendly price, ma'am, for this one. It's very beautiful. What is the price? 13,500. 13,500. 13,500 is both 13,500. 7 also. So 13. this is Chinese Akoya, freshwater Akoya. I'm telling you, the video does not do justice to this pearl. The video does not do justice to this pearl. சரியா? ஆனா திருப்பி நான் சொல்றேன், I'm going over the certificate again. Rounded, drilled. It's the body color is cream. Papu, show the pearl also. The body color is cream, but overtone. The secondary color, I am able to see the green. நீங்க mostly pink பாக்குறீங்க. Blue, sorry. கொஞ்சம் emotional ஆயிட்டேன் மேம். Blue surfaceல வந்து கொஞ்சம் spots இருக்கு, right? But that looks amazing. But at the end of the day, right, it is part of, the natural nacre development. So this is your Chinese Akoya pearl. Certificate la எப்பவுமே Akoya pearl னு வராது, bead nucleated cultivated variety அப்படினு வரும். Akoya is the trade name. So this is Akoya pearl for you. All right? Okay. Next வந்து நம்ம வந்து fresh water. இப்போ நம்ம mostly sea water பார்த்துட்டோம். But of course நம்ம வந்து Akoya வந்து actually fresh water தான், sea water தான். ஆனா வந்து production limit ஆனதுனால இப்போ வந்து நம்ம Chinese fresh water காமிச்சோம். Now freshwater pearls பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா நான் இவ்வளவு நேரம் Thank you மாலதி மேம். ஒரு லைவ்க்கு எவ்வளவு பாரு மெனக்கெடணும்னு அப்படி சொல்றாங்க. மேம் இல்ல நான் அதுதான் சொல்றேன் மேம். ஏப்ரல்ல இருந்து நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் மேம். இத கலெக்ட் பண்ணி ஒன்னொன்னா சர்டிஃபை பண்ணி பிரைஸ் ரேஞ்சும் மேட்ச் ஆகணும், நம்ம எஜுகேட் பண்ணியும் ஆகணும். பிகாஸ் இட்ஸ் சும்மா வந்து கோல்டன் கலர் பேர்ல, ஒயிட் கலர் பேர்ல, கிரீம் ஒயிட் பேர்ல அது அப்படி நான் சொல்லி 40,000-50,000 வந்து அது விற்க முடியாது மேம். அதாவது வந்து இட் இஸ் நாட் ஃபேர் ஆன் த வெண்டர் சைட் டு டூ தட். எனிவே, ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பேர்ல் வந்து நீங்க பாருங்க இந்த மசில். ஸோ ஆயிஸ்டர்ல மசில், இது பேர் மசில். இந்த சிப்பிக்குள்ள நிறைய பேர்ல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். தட் இஸ் த பிக் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் fresh water and salt water pearls. Salt water pearl, 1 per oyster every 2 or 3 years. Freshwater pearls, it may take 2 to 3 years, but one mussel can give you 30 லிருந்து 50 pearls at a time, right? At the same time. Sorry Arpana. Right? So சின்னதுல இருந்து பெருசா உங்களுக்கு இருக்கும், shapes different-ஆ வரும். 95% of freshwater pearls நீங்க பார்க்கிறது எல்லாமே 95% of the market is, it is the origins are from China. கொஞ்சம் இந்தியால இருக்கு, பட் ரியலி கமர்ஷியல் கிரேட் அந்த மாஸ் ப்ரொடக்ஷன்லாம் வரல. யூஎஸ்ஏல இருக்கு. பட் the next few pearls we're going to see is freshwater pearls. So major difference என்ன, அதே bead nucleation, அதே மசில், அதே ப்ராசஸ், ஐ மீன் வேற மசில், பட் உங்களுக்கு அட் அ டைம் ஒரு மசில்ல இருந்து 30ல இருந்து 50 கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அதனாலதான் மாஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆறதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் சீப்பா கிடைக்குது. நவ் இந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பேர்ல்ஸ்ல ஒரு ஸ்பெசிபிக் வெரைட்டி நாம பார்க்க போறோம். வெரி வெரி ரீசன்ட், வெரி வெரி இது they are called Edison pearls. இப்போ எல்லாம் என்ன குறப்பட்டுட்டாங்கன்னா, என்னப்பா சவுத் சி மாத்திரம் நீங்க 10 mm 15 mm கொடுக்குறீங்க, 12 mm கொடுக்குறீங்க, எங்க ஃப்ரெஷ் வாட்டர் வந்து why are they not able to? So fresh waterல by the way
ஃப்ரெஷ் வாட்டர்ல ஒயிட் க்ரீம் எல்லாமே இருக்கும். உங்களுக்கு அதையும் நாங்க காட்ட போறோம், நேச்சுரல் கலர்ஸ். பட் உங்களுக்கு இப்போ ரீசெண்டா எடிசன் பேர்ல்ஸ்னு ஒரு பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் சைனால ஃபியூ இயர்ஸ் அகோ தே டெவலப்ட் அ டெக்னாலஜி. மேம் இதை நான் எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. நேச்சுரலா சில அன்காமன் கலர்ஸை வந்து நேச்சுரலாவே வந்து they engineered the oysters to generate these pearls. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா என்ன சொல்றது, you know when you have a lot of kira, right, the color of your poop turns almost green, right? When you have a lot of iron tablets or organ meat like liver, spleen and all, you know, the color of your poop becomes black, right? அதே மாதிரி beetroot and watermelon and all of that, right? அந்த மாதிரி இந்த மசில்ஸ் ஃபீட் பண்ணி எப்படி இந்த கேரோட்டினாய்ட்ஸ் எப்படி கேரட்ல இருக்கிற நேச்சுரல் கலர்ஸ் எடுத்து அந்த ஆயிஸ்டர் அந்த மசலோட ஃபீட்ல மிக்ஸ் பண்ணி அந்த மசல்குள்ள இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த பேர்ல்ஸை இந்த கலர்ல என்ஜினியர் பண்றாங்க மேம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் எடிசன் பேர்ல்ஸ். The one no one will give you and teach such dress lesson about what we are buying, so buy what they seeing them on and empty your wallet. Ma'am, our intention is not to empty your wallet. I know you're joking, but you know, it is to educate. அவங்களே சொல்றாங்க go sit by what they say, seeing their mouth and empty our wallet. Oh, மத்தவங்கள. Okay, got it. Sorry, I misunderstood. They genoid the oyster, right? அந்த கலரை இது பண்ணி, அதாவது யூஸ்வலா கலர்ட் பேர்ல் என்ன பண்ணுவாங்க, வெளியில எடுத்து அதுக்கு கலர் கொடுப்பாங்க. பட் இவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த பேர்ல் வெளியில வரும்போதே வந்து அந்த கலர் என்ஷூர் பண்றதுக்கு they engineer the oysters to do that. So இது வந்து இந்த innovation வந்து they named it in the honor of Thomas Alva Edison. So that is why they are called Edison pearls. So do you all understand what Edison pearls are? So typical colors நீங்க பிக்சர்ல பாக்குறது white, cream, lavender, peach, pink and purple. நம்ம கிட்ட we have Edison pearls which are and typical என்னன்னா இது பெருசா வரும். அதாவது வந்து சவுத் சி pearl சைஸ்க்கு கிட்டத்தட்ட Edison pearls வரும். and இதே மாதிரி one pearl per oyster, ஒரே ஒரு oyster. ஸோ இந்த சும்மா 30-50 அப்படின்னு இல்லாம ஃப்ரெஷ் வாட்டர்ல நல்ல கலர்ஸோட ஒரு பீட் நியூக்ளியேஷனோட ஒரே ஒரு பேர்ல் மசல் ஜெனரேட் பண்ணி இந்த கலர்ல கொடுக்கிற டெக்னிக்கை, பியூட்டிஃபுல் டெக்னிக்கை டெவலப் பண்ணிருக்காங்க. and those pearls are called Edison pearls. These are naturally colored 2 to 3 years after nucleation. so இந்த குட்டி மசில்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து ஹேச்சரியில வச்சு அதுங்களை வளர்த்தி சாப்பாடு போட்டு அது அடல்ட் சைஸ் வந்த உடனே அதுங்களுக்கு நல்ல தீனியை போட்டு பீட் நியூக்ளியேஷன் பண்ணி திருப்பி உட்கார வச்சா 2-3 வருஷம் ஆகும் for you to get Edison pearls. So we have 2 Edison pearls on showcase for you today. These are not and இன்னொன்னு what boss உங்களை எப்படி சொல்லுவேன் I'm sorry. எனக்கு இங்க பாக்குறதா அங்க பாக்குறதான்னு தெரியாம யூஸ்வலா நான் பாட்டுக்கு ஆர்டர் எடுத்துட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருப்பேன் மேம். இது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்கு எனக்கு. So that is Edison pearl. Today we have and ஒரு very characteristic thing of Edison pearl பாத்தீங்கன்னா they have a metallic color. நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்க ஹஸ்பண்ட்ஸோட when you go for car shopping, கார்ல பாத்தீங்கன்னா metallic gray, metallic red, metallic silver அப்படின்னு கலர் கார்டுல வரும் உங்களுக்கு, சரியா? கார் வாங்கும் போது அந்த மாதிரி ஒரு மெட்டாலிக் டோன்ல நேச்சுரலா ஃபார்ம் ஆற pearls தான் Edison pearls. So they could be lavender, pink, purple, peach. Ruth, in 3, 2, 1, quickly show the Edison pearl that we have with the price. Price வந்து 22,500 மேம். கலர் பாருங்க மேம் எப்படி இருக்குன்னு. 22,500. அவ்வளவு வர சொல்லு. செட் நம்பர் 9 மேம். இது எடிசன் pearl. இங்க பாருங்க. இட்ஸ் எடிசன் pearl. சைஸ் வந்து உங்களுக்கு 9, 8 and 11 mmல வரும். ஸோ கேரட் இருக்கு, உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கு மேம். இங்க பாருங்க, லஸ்டர் இஸ் குட், A குவாலிட்டி.
Set number 41 செட் நம்பர் 9 எப்படி இருக்கு பாருங்க மேம். ஸோ இதுக்கு நடுவுல எதுவுமே நாங்க போடல. சவுத் வாட்டர் பால், சி வாட்டர் பாலும் சரி, சவுத் சி பாலுக்கும் சரி, எதுக்குமே நாங்க உள்ள எதுவுமே ஆட் பண்ணல மேம். ஸோ தட் அந்த ஃபுல் பீடோட இதை வந்து நீங்க என்ஜாய் பண்ணணும் சொல்லிட்டு அப்படியே பண்ணியிருக்கோம். இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். I'm booking the Edison pearl. Okay. So set number 9 ma'am, nice ஒரு violetish shade, ஒரு purplish shade னு சொல்லலாம். 22,500. இங்க பாருங்களேன், க்ளோஸ் பை காட்டுறேன். மெட்டாலிக் ஃபினிஷ் இருக்கு மேம். நேச்சுரலாவே இது இங்க பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு. வெரி பியூட்டிஃபுல் மேம். Set number 9, 22,500. So beautiful. மேம் நான் ப்ரீ ஆர்டர்ஸ் போட்டுட்டு இருக்கேன். நான் I will keep you informed of your timeline, ma'am. I will keep you informed of your timeline. குயிக்கா நாங்க பண்ணி கொடுத்துறோம் நாங்க. ஒருவேளை இது 12 mm கன்ஃபர்மேஷன் 12 mm 13 mm னு போச்சுனா அந்த பிரைஸ் டிஃபரன்ஸ் வரும் இல்ல? ஆமா, கொஞ்சம் முன்ன பின்ன பிரைஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். பட் we will try to get this color, ma'am. Now I've இது but this is Edison pearl. சரியா? So திருப்பி நான் சொல்றேன், look at the certificate again. certificate மறந்துட்டோம். A quality, round, body color is purple, overtone again. அம்மா pearl வைங்க அம்மா. Overtone is pink, purple, green mixer. Luster is present. Surface is good. Surface is clean, translucent. Matching is very good. In fact, என்ன சொல்றாங்க? Freshwater, bead nucleated, cultivated variety, popularly traded as Edison pearl. சரியா? So this is what the thing is. This is Edison pearl, color number 1. Okay, so 41 bead இருக்கு. 41 beadum test பண்ணிட்டோம். This is the price and this is the certificate. Okay, we have one other color in Edison pearl. இங்க பாருங்க மேம், அடுத்த கலர் பா. இது வந்து 16,000 மேம். இட்ஸ் a pink metallic tone மேம். இது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி வந்து நேச்சுரல் மேம். இங்க பாருங்க. ஸோ இதோட சைஸ் வந்து 12 mm, 10, 11 and 12. ஸோ இதோட பிரைஸ் வந்து செட் நம்பர் 10 16,000. 16,000. Super beautiful, ma'am. Can you go over the certificate, Papu? This is B1 quality, ma'am. This is B1. Rachati, இங்க வந்து இது புடிங்க. அப்பனா ரேமண்ட் இங்க வந்து இந்த certificate இப்படி புடி ப்ளீஸ். ரொம்ப தெனறோம். Thank you. Yes. செம்மையா இருக்கான். It's almost அந்த மெட்டாலிக் பிங்க், ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு காப்பர் டோன் அப்படின்னு சொல்லலாம் மேம். Yeah, so it is like I said, the body color is copper, right? ஒரு pinkish copper. You have the overtone is pink. So sometimes உங்களுக்கு body colorம் pink மாதிரி தான் தெரியுது. Pink, blue, but green. But technically it's a copper colored pearl, naturally formed Edison pearl. Right? And the good இது mild blemish இருக்கு, which is why it is B1. So 16,000 ma'am.
16,000. Or I'm taking down the orders. Keep atada, and handle the certificate carefully. Okay. Seri. Okay. Okay, so this is with the Edison pearl. Okay, yeah. So, yeah, Papa, do you want to show the other? Okay, now we have other freshwater pearls. So, நம்மளுக்கு வந்து ஓகே நான் இது லாஸ்ட் 3 ஸ்லைட்ஸ் தான், இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் ரூத் வந்து ரொம்ப குவிக்கா she will show the other freshwater pearls that we have. Yes. So இதெல்லாமே budget friendly freshwater pearls, ma'am. So these are all we don't have certificate, but such a beautiful luster. ஏன்னா இதெல்லாம் நாங்க பார்த்ததுனால சொல்றோம். So இது வந்து 7,500 பியூட்டிஃபுல் லஸ்டர் மேம். அந்த உங்களுக்கு அந்த இது தெரியுது பாருங்களேன், அந்த லைட்ஸ் கோயிங் அப் அண்ட் டவுன் தெரியுது பாருங்க. ஒரே ஒரு செட் தான் இருக்கு, ஒரே ஒரு செட் தான் இருக்கு மேம். ஆமா, this does not come with certificate மேம். இது வரைக்கும் we have given you certificates மேம். இதுக்கு மேல it's not so expensive for you to get certificates. These you just have to accept it and move on. இது வந்து otherwise the cost of the certificate will significantly increase the price ma'am. So 7,500 ma'am. Set number 11. Beautiful or creamish tone. 11 is sold. Beautiful. அதாவது உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சதுல பின் பாயிண்டே இல்லன்னு நினைக்கிறேன் மேம். சுத்தமா பின் பாயிண்டே தெரியல. இது ஒண்ணுதான் இருந்தது. இது ஒண்ணுதான் இருந்தது. நெக்ஸ்ட் ஒன் நான் ஒன்னு காமிக்கிறேன் மேம். நான் ஒரு பிக்சர் காமிக்கிறேன். குஷ்பு மேமோட பிக்சர் நான் வந்து இதை எடுத்து வச்சிருந்தேன். ஒன்ஸ் அகைன் நான் அதை காமிக்கிறேன். ஒன் செகண்ட். இது நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன்ல மேம், குஷ்பு மேமோடது ஒன்னு வச்சிருக்கேன். நான் அந்த பிக்சர் நான் தேடி வைக்கிறேன்னு சொல்லி மேம் இன்னும் ஒரு 10-15 மினிட்ஸ்ல முடிச்சிடலாம் மேம். ஒன் செகண்ட் மேம். சமயா இருக்கு. It's not loading. அவ்வளோ மெசேஜ். ஒன் செகண்ட் மேம். சாரி. ஓகே எனக்கு புரியுது. அந்த பிக்சர்ஸ் காமிச்சா they'll be so happy. நான் ஜெனரலா இப்படி காமிக்க மாட்டேன், பட் எனக்கு அது வரல. ஒன் செகண்ட். இல்ல ஐ நோ ஒன்ஸ் அகைன் மேம் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இந்த பால இந்த மாதிரி போட்டா ரொம்ப அழகா இருக்கும் மேம். நான் இதை காமிக்கிறேன் பாருங்க. இங்க பாருங்க, குஷ்பு மேம் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த பால அந்த மாதிரி போட்டா சூப்பரா இருக்கும் மேம். 2 lines இதை நாட்டட் பண்ணி டிசைன் பண்ணிருக்கோம். இந்த டிசைன் பண்றதுக்கு மட்டும் எங்களுக்கு 1 hour ஆச்சு மேம். ஒரு செட்டுக்கு 1 hour ஆச்சு. 3,500. So we have multiples in this. So இந்த மாதிரி போட்டீங்கன்னா ரொம்ப அழகா இருக்கும். இட்ஸ் a peach color. உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு எல்லோ டோனா தெரியுது, பட் இட்ஸ் a peach color. இங்க பாருங்களேன், இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். எப்படி இருக்கு பாருங்க. இந்த மாதிரி நீங்க நெக்ல போட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கும். we have நான் மல்டிபிள்ஸ் நான் காமிக்கிறேன். இங்க பாருங்க. These are natural colors. Natural colors ma'am. 3,500. Peach. இது வந்து peach ma'am. It's a peach color. This does, again, we are not issuing certificates, but just showing you. The price of gold rocketing, these are definitely a very good investment. Thank you ma'am. This is set number 12. Only 3,500 single line ma'am. நீங்க டபுள் லைன் கூட வாங்கி இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். ஸோ நான் உங்களுக்கு காமிச்ச மாதிரி நீங்க இதை டபுள் லைன்ல போட்டீங்கன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும் மேம். இந்த மாதிரி போட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இதுல we have one more shade. நான் அதுவும் காமிக்கிறேன். This is pink shade, the peach shade.
ஸோ நாட்டட் பண்ணியிருக்கோம். இதை 2 லைன்ஸ்ல போட்டிங்கனாலும் ரொம்ப அழகா இருக்கும். திஸ் இஸ் உங்களுக்கு 8 to 9 mm வரும் மேம் சைஸ். 8 to 9 mm சைஸ் வரும். திஸ் இஸ் பீச் கலர். ஒன் மோர் கலர் பிங்க் கலர், நான் அதையும் ஒன்னா காமிச்சிடுறேன் ஸோ தட் யூ ஃபீல் எது பீச் எது பிங்க். ஸோ திஸ் இஸ் பீச் கலர். பீச் சோல்ட் மேம். இப்போ உங்களுக்கு தெரியுதா இது பிங்க் கலர், இது பீச் கலர். இப்போ அந்த பீச் கலர் நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். திஸ் இஸ் பீச் கலர், திஸ் இஸ் பிங்க் கலர். So peach is sold ma'am. Now I'm showing pink color. So இதுவும் அப்படிதான் 3500 ma'am. So நீங்க 2 lines போடும்போது ரொம்ப அழகா இருக்கும். இங்க பாருங்க. Pink is 13 na? Pink is 13, 3500. மேம் சீரியஸா இது வந்து ஸ்டாஃப் பண்றதுக்கு 1 hour ஆச்சு ஒரு செட் பண்றதுக்கு. நான் இந்த நாட்டை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா போடணும். ஸோ நான் வேற திருப்பி திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தேன். ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இதை நாட் பண்ணும் மேம். ரொம்ப டைட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது, ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கணும். ஸோ யூ ஃபீல் பிங்க் கலர் கரெக்டாக ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மேம் இப்போ. ஸோ இது 2 lines போடும்போது ரொம்ப அழகா இருக்கும் மேம். இங்கே பாருங்க, இட் வில் பி லைக் திஸ். ஸோ இட்ஸ் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் மேம். பேர்ல் இந்த லைன் இந்த லென்த் இந்த சைஸ் தான் வரும். 8 to 9 mm. 3500 மேம். பர் லைன் 3500. செட் நம்பர் 13, 3500. ஸோ இதோட லஸ்டரும் அப்படிதான் மேம், வேற லெவல்ல இருக்கும். ஸோ ஆல் நேச்சுரலி கலர்ட் மேம். இது எல்லாமே it's glowing. Thank you Vaishnavi ma'am. 3500. We have multiples ma'am. ஸோ இதை நாங்கள் நாட் போடாமல் அப்படியே பண்ணிடலாம்னு நினச்சோம், லைக் சவுத் சி பால் அந்த மாதிரி. ஸோ இதுக்கு இந்த மாதிரி போட்டால் நல்லா இருக்கும்னு வி ஃபெல்ட். அதனால இதை உட்காந்து அவ்வளோ நேரம் வி ட்ரைட் மேம். ஸோ நைஸ் பிங்க் கலர், ரொம்ப பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி, nice pink tone. 3500 single line. We have multiples. ஒன்னே ஒன்று போட்டு காமிக்கிறேன் so that you will get an idea எப்படி இருக்கோ சொல்லிட்டு. எஸ், இங்க பாருங்களேன். குஷ்பு மேம் மாதிரி எனக்கு இல்லைனாலும் ஏதோ ஒரு மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மேம். பாருங்க, இப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்படி வந்து எட்டி பாக்குறீங்க. நீங்க பாருங்க. சோ நான் காமிச்சேன்ல மேம். ஸோ நீங்க க்ளோஸ் நெக் போடும்போது இதுக்கு நீங்க பேக் ஹூக் போட்டிருக்கோம். ஒருவேளை நீங்க பேக் செயின் வேணும்னு ஃபீல் பண்ணீங்கனாலும் சொல்லுங்க மேம். பேக் செயினும் நம்ம போட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 2 lines போட்டிங்கன்னா ரொம்ப, நான் எதுவுமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணல மேம். ஸோ சேம் லென்த் தான். ஒன்னே ஒன்று ஒரு லென்த்தை வந்து இங்கே போட்டிருக்கேன், இன்னொரு பீடை வந்து க்ளோஸ் போட்டிருக்கேன், ஒரு இதை வந்து க்ளோஸ் பை போட்டிருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஒன்று இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன், ஒன்று லாஸ்ட் ஹூக்ல போட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி தான் பேக் சைடில் நான் போட்டிருக்கேன் மேம். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த மாதிரி ஹூக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி pearls டிசைன்ஸ் வந்து. It's very beautiful pearl. 3500. We have multiples ma'am. Next one. One second. Edison இல்லாம you've seen, இப்போ நம்ம Edison பார்த்துட்டோம். Edison இல்லாம இந்த 3500லாம் பார்த்தோம். அதுல ஸ்லைட்லி பிரீமியம் ரேஞ்ச், நேச்சுரல் கலர்ஸ், பட் கொஞ்சம் அந்த ஒரு குட் பர்பிள் அந்த கலர்ஸ்லாம். உண்மையாலுமே மாலதி மேம் ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கு எனக்கு இந்த மெசேஜ் படிக்கும்போது. Thank you Geeta Bab. Thank you. You look more beautiful than how you showed up. Oh, nice. Thank you ma'am. This is so இன்னொன்னு காமிக்கிறேன் மேம்.
இது வந்து பேர்லுக்கு நடுவுல ஸ்பேசர் போட்டிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேர்லுக்கு நடுவுல போட்டுக்கிற ஸ்பேசரும் நாங்க ரியல் பாலே போட்டு டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் மேம். அந்த ஸ்பேஷர் வந்து உங்களுக்கு எக் ஷேப்ல இருக்கு. நான் அதையும் காமிக்கிறேன். ஸோ இதோட பிரைஸ் வந்து 6,850 மேம். நான் ஒரு சிங்கிள் லைன் காமிச்சிட்டு அப்புறம் ஐ கோ டு மல்டிபிள்ஸ். இங்க பாருங்க. So இதுவும் எடிசன் பால் மாதிரியே இருக்கும் மேம். அந்த கலர் it is not Edison. It is not Edison பால். Naturally colored. நான் சொன்னேன்ல freshwater pearlsல you would still get on the pink, peach and all. So this is that இது மேம். இதுல ஒண்ணே luster is good, shape is good. Only thing is the matching. அதாவது வந்துட்டு it's not on the great matching that you would see in Edison pearl. These are not as large as Edison pearls. Edison so Edison na 16,000 20,000 and above வரும் மேம். ஸோ இதெல்லாம் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லில 6,850 தான் மேம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேசர் உள்ள போட்டிருக்கோம்ல மேம், அதுவும் ரியல் பர்ல்ஸ். இங்க பாருங்க, நேச்சுரல் ஒன் எக் ஷேப்ல இருக்கும். உங்களுக்கு கிளியரா தெரியுதா? இங்க பாருங்க. ஸோ எடிசன் பேர்லயே பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க இதை வாங்கிக்கலாம். திஸ் இஸ் நாட் எடிசன் பேர்ல், பட் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும்னா ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பால்ல உங்களுக்கு நேச்சுரல் கலர் மேம் 6,850 வரும். பேக் செயின் போட்டிருக்கோம். இங்க பாருங்க, செம்ம அழகு கலர் காம்பினேஷன்ஸ் மேம். வி ஹேவ் மல்டிபிள்ஸ். 6,850 6850. உள்ள அந்த ஸ்பேசர் பாருங்களேன். அந்த ஸ்பேஷர்ல இருக்கிற அந்த நேக்கரே, அந்த லஸ்டரும் நேக்கரும் அவ்வளோ அழகா இருக்கு மேம். இங்க பாருங்க, நம்ம இது வரைக்கும் பண்ணதே இல்லை. ஸ்பேசர் வந்து சுகர் பீட்ஸ் போட்டிருக்கோம், இல்ல நாட்டட் போட்டிருக்கோம் லைக் பிஃபோர். ஸோ இந்த மாதிரி ரியல் பாலே நடுவுல கொடுத்தது வந்து திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸோ 2 டைப் ஆஃப் ரியல் பால் இன் சிங்கிள் ஸ்ட்ரிங். செட் நம்பர் 14. எஸ், செட் நம்பர் 14 priced at 6,850. அச்சோ மேம், இயரிங்ஸ் இல்லை மேம், பட் எல்லா கலருமே ரியல் பால் வி ஆர் பிளானிங். ஸோ இது எல்லா ஷேட் ஆஃப் கலருமே நான் வி ஆர் பிளானிங் மேம். ஸோ செப்பரேட் இயரிங் இன்னும் பியூட்டிஃபுல்லா வி வில் பிரிங் மேம். டோன்ட் வெரி ஃபார் த இயரிங்ஸ். ரொம்ப ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். பிலீவ் அஸ், சீரியஸா ஐ வில் பிரிங் மேம். Natural pearl earrings we will bring very soon with a pink tone, peach tone, cream tone. நீங்க அழகா உங்களோட இதுக்கு வந்து மேட்ச் பண்ணிக்கலாம், pearlsக்கு மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். So set number 14 priced at 6,850. I'm just taking orders. Yes. Thank you so much, both of you, for your clear and detailed explanation. Class, God bless you both and your beautiful family. Thank you, Nalaini ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, next, Papu. Yeah, next. The next freshwater. Next freshwater pearl, very budget friendly, ma'am. Seriously, you won't get this price னு சொல்லலாம். We have multiple, so giftingக்கு மிஸ்ஸே பண்ணிடாதீங்க. யாராவது pearl lovers உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா don't miss this ma'am. Seriously, இங்க பாருங்க, நைஸ் பிங்க் டோன். இந்த பிங்க் கலர் உங்களுக்கு தெரியுமா? only for 1,650. 1,650 ரியல் pearl. பேக் கேமரால காமிக்கிறேன். Flexibility காமி. இங்க பாருங்களேன், இட்ஸ் வெரி ஃபிளெக்சிபிள் மேம். ஏன்னா இந்த நாட்டட் பண்ணியிருக்கோம் உள்ள. ஸோ இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் மேம். 1,650. ஸோ அந்த நைஸ் பிங்க் கலர் டோன், பியூட்டிஃபுல் பிங்க் கலர். இது எப்படி நான் அந்த பிங்க் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுன்னு தெரியல. எனிதிங் இன் ஒயிட். இந்த கலர் காமிச்சா பிங்க் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இங்க பாருங்களேன், you feel the pink ma'am? White comes up pink, I think it will be visible.
இங்க பாருங்க. இப்போ பிங்க் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் மேம். It's always engaging listening to Kumar sir's lecture. Thank you ma'am. நிறைய பேர் டிஃப்ரெண்ட் நேம்ல இருக்கீங்க இந்த யூடியூப்ல. ஸோ டோன்ட் நோ ஹூ இஸ் மெசேஜிங் மேம். ஸோ இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் பிங்க் டோன். Also yes ma'am, yes. Thank you so much Purnima ma'am. Thank you Geeta ma'am. ஸோ இது வந்து செட் நம்பர் yes செட் நம்பர் 15 மேம். 1650. நான் ஒன்று வேர் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ தட் யூல் கெட் அன் ஐடியா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ யாராவது பேர்ல் லவர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா மிஸ்ஸே பண்ணிடாதீங்க, அப்படி இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் நாட் ரைஸ் பேர்ல் ரொம்ப அந்த ரைஸாக அந்த மாதிரி ஃபீல் இருக்கும் மேம் உங்களுக்கு. இட்ஸ் நாட் ரைஸ் பேர்ல். யூ அக்செப்ட் இன்டர்நேஷ்னல் கிரெடிட் கார்ட்ஸ்ன்னு கேட்குறாங்க நித்யா மேம். Yeah. இங்க பாருங்க. ஸோ இது வந்து 2 லைனா போடுறதுனா கூட நீங்க வேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது நீங்க ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கணும்னா இங்க பாருங்க, ஒரு 2-3 டைம்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி ஃபிளெக்சிபிள் மேம். ஏன்னா ஃபுல்லா நாட்டட் போட்டிருக்கோம், உள்ள ஃபுல்லா நாட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால நீங்க எப்படி இந்த கொலுசு வந்து போட இட் வில் பி ஃபிளெக்சிபிள் அந்த மாதிரி ஆயிடும். வெரி பியூட்டிஃபுல். இங்க பாருங்க 2 lines. It's nice pink color ma'am. It's very beautiful pink color. Back camera la kaamikiren. Very budget friendly. Only 1650 ma'am. Just admiring natural beauty. Yes ma'am. Seriously, amazing ma'am. இங்க பாருங்க. செட் நம்பர் 151650 மேம். செட் நம்பர் 151650. Nice pink color tone, pinkish peach color ma'am. Luster also very good. எந்த pin hole எந்த point இல்ல. It's a freshwater pearl. எஸ், இப்போ கலர் பக்காவா தெரியுது மேம். எக்ஸாக்ட் கலர் தெரியுது. 1650. டைமண்ட்ஸ்ல எக்ஸ்பர்ட் ஆன மாதிரி பேர்லையும் எக்ஸ்பர்ட் ஆகிட்டோம். சூப்பர் மேம். ஷூர். நெக்ஸ்ட் பாப்போம். நெக்ஸ்ட் ஒன் மேம் 2 லைன்ஸ் இருக்கும். இது அலைன்மெண்ட் கொண்டு வரதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் மேம். இந்த அலைன்மெண்ட் கொண்டு வரதுக்கு பியூட்டிஃபுல் பிங்க் பேர்ல், செம்ம பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி பிரைஸ் 3250 மேம். 2 லைன்ஸ் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். இங்க பாருங்க 3250. ஸோ அந்த பேர்ல்னாவே அந்த இம்பர்ஃபெக்ஷன், அந்த ஷேப், இதோட ஷேப் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் மேம். அது மாதிரி இல்லை. நான் பேக் கேமரால காமிக்கிறேன். 2 லைன்ல போட்டா இந்த மாதிரி வரும். 3250 வரும். நான் டக்குன்னு பேக் கேமராலையும் காமிச்சிடுறேன். இங்க பாருங்க. சோல். நெக்ஸ்ட் பாப்போம். அது ஒண்ணுதான் இருக்கு. சோல். ஒரே ஒண்ணுதான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பாப்போம். ஸோ இந்த இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வரும் மேம். அதுவே ஒரு அழகு மேம். கோல்டன், பிங்க், வயலட் எல்லாமே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் செட் நம்பர் 17. 1550. 1550. எஸ். இது வந்து இட்ஸ் அ வயலட் ஷேட் மேம். ஒரு மாதிரி பர்பிளிஷ் ஷேட், பிங்கிஷ் பர்பிளிஷ் ஷேட். உங்களுக்கு தெரியுதா இந்த பர்பிள் ஷேட்? பிங்கிஷ் பர்பிளிஷ் ஷேட். செட் நம்பர் 17, priced at 1550. ஸோ இங்க பாருங்க 17 is sold. ஸோ அந்த சர்க்கிள் எல்லாம் சொன்னார்ல மேம். ஸோ அந்த சர்க்கிள்லாம் இருக்கு பாருங்க. இதுல கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் வரும் அந்த பேர்ல, ரியல் பேர்ல ஃபார்மேஷன் போதுன்னு சொன்னாங்களா. ஸோ அந்த சர்க்கிள், அந்த இம்பர்ஃபெக்ஷன் எல்லாமே இருக்கு பாருங்க. மேம் ஒவ்வொரு பாலுமே அழகு மேம்.
மேம் pearls வேண்டியதெல்லாம் ரூத் காட்டிட்டாங்க. I just have last 2 or 3 slides மேம். நம்ம நேச்சுரல் pearls இன்னைக்கு காமிக்கல because they are very 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 expensive. ஆனா நேச்சுரல் pearls பத்தி ஒரு 3 types of natural pearls பத்தி இன்னைக்கு சொல்லிட்டு we'll close this live in the next like 5 minutes மேம். So என்னன்னா என்னது போங்கப்பா ஹை ரேஞ்ச் கூட இப்படி அழகால எதை விட மாதிரி எனக்கு புரியல. எனிவே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் கால்ட் கேஷி pearls மேம். கேஷி pearlனா அதாவது நியூக்ளியஸே இல்லாம ஒரு வார pearl. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த நேக்கர் இப்போ உங்களுக்கு நான் அந்த 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 நேக்கர் ஃபார்ம் ஆகும்போது அந்த pearl ஃபார்ம் ஆகும்போது சம் ஆஃப் தட் நேக்கர் தானா போய் இன்னொரு இடத்துல வந்து செட்டில் ஆயிடும் மேம். சின்னதா செட்டில் ஆயிடும். அதாவது எந்த ஒரு நியூக்ளியஸும் இல்லாம எந்த ஒரு இரிட்டன்ட்டும் இல்லாம வெறும் நேக்கரே வந்து சின்ன சின்னதா பெரோக் ஷேப்ல ஃபார்ம் ஆறது தான் வந்து இட் இஸ் கால்ட் கேஷி pearl. கேஷினா ரொம்ப சின்னதா இருக்கும், வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். தீஸ் ஆர் நேச்சுரல் pearls. தே ஆர் அ பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் த pearl ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ். ஸோ உங்களுக்கு சவுத் சீல கிடைக்கும், டஹீஷியன்ல கிடைக்குமான்னு தெரியல, ஜப்பான்ல கிடைக்கும், ஃப்ரெஷ் வாட்டர்ல கிடைக்கும், சால்ட் வாட்டர்ல கிடைக்கும். ஸோ இந்த கேஷி வந்து நோ நியூக்ளியஸ், சின்னதா நேக்கர் வந்து வடிஞ்சு அதே அந்த மதர் ஆஃப் பெர்ல் அந்த ஷெல்ல வந்து இன்னொரு இடத்துல வந்து டெபாசிட்ஸா ஃபார்ம் ஆகும். அதை எடுத்து பீட் பண்ணி ட்ரில் பண்ணி பண்றது வந்து கேஷி pearl. திஸ் இஸ் ஒன். சரியா? ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா பஹ்ரைனி pearls மேம். நம்ம நிறைய டைப் ஆஃப் pearls பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். பட் யூ நோ வாட், இன்னைக்கு the world's number 1 natural pearl is பஹ்ரைனி pearl. பஹ்ரைனி pearl வந்து is because அரேபியன் சீல வந்துட்டு அந்த பஹ்ரைன்ல இருக்கிற ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஸ்ப்ரிங்ஸ் வந்து சேர்ற இடத்துல there's a very nice ecosystem, ஒரு ஸ்பெஷல் growth. So you get a very special luster மேம். ஒரு 3 லைன் செட் ரெடி ஆறதுக்கு, கிராஜுவேஷனோட pearl ரெடி ஆறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 10 வருஷம் ஆகும் மேம். பஹ்ரைன் has banned pearl commercial pearl culturing. So எல்லாமே natural pearl தான். It's the only country which has the most authentic pearls. And because they are not cultured, because of the Bahrainian royal administration வந்து they have passed a law against culturing of pearls. நான் கையில பிடிச்ச அந்த 13 லைன் நெக்லஸோட என்னோட பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் இஸ் 4.5 crores மேம். 4.5 crores apparently was given to our ex-CM and a few others in India. Only about 10 or 11 such 3-line sets exist in the world. So Bahraini pearls, they have a very unique luster. Of course, we all know about Basra pearls. So இதே Persian Gulf, கொஞ்சம் அரேபியன் சீல இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி போனீங்கன்னா Persian Gulfல you will find ஒரு காலத்துல Basra pearls இருந்தது, இன்னைக்கு இல்ல. அந்த கல்ஃப் அந்த ஆயில் ட்ரில்லிங்க்கு அப்புறம் வந்து கம்ப்ளீட்டா போயிடுச்சு. Basra pearls have this typical இந்த ஒரு டோன். அண்ட் இன்னைக்கு வந்து அவ்வளவுதான், ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. அண்ட் இருக்கிற ஸ்டாக் தான் மாறி கை மாறிட்டு இருக்கு. ஹைலி பிரைஸ்ட், அந்த பியூட்டிஃபுல் லஸ்டர், irregular shapes again, historical prestige. So people having Basra pearls buy it more for the prestige than for the beauty ma'am. நீங்க பாத்தீங்கன்னா Bahrainian pearls அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு, but they are still available, right? They are still harvested from the seas. Ana Basra pearls are no longer harvested. They are extremely rare. They are bought for prestige. So I'm telling you, ஒரு சின்ன கடுகு மாதிரி ஒரு 10-15 pearls இருக்கிற string of pearls இருக்கிற Basra pearl வந்து is about 50,000 rupees ma'am. I can get that for you if you want, but it will be 50,000 rupees. It's very very expensive. ஆனா ரொம்ப கடுகு மாதிரி இருக்கும். Anyway, that brings us to the end of the presentation. ஒண்ணே, this is Grace Kelly. She was an American actress who married the Prince of Monaco, and she became the princess or the Queen of Monaco. She said something about pearl. She said the pearl is the queen of gems. நம்ம நவரத்னாஸ்ல
according to Grace Kelly, she said pearl is the queen of gems and it's the gem of the queens. You take, Queen Elizabeth, you take, Princess Alexandria, you take, Queen Beatrix of Netherlands. I mean, she's abdicated. You take the queens, most people, most of these queens, most of these princesses, they wore, pearls. They keep wearing pearls. And just want to say thank you for your time today. நிறைய இன்னைக்கு வந்து கொண்டு வந்தோம், நிறைய படிச்சோம். இந்த PDF வந்து I'll be very happy to share with all of you free of cost. You don't have to pay for it. Good research. We hope you've learned a lot. நீங்க டெஃபினட்டா if you're watching this live later, you can come back to us for available sets. South Sea pre-order பண்ண முடியுமான்னு பார்க்குறோம். Again மேம், இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் வரதுக்கு அந்த செலெக்ஷன் தான் டைம் ஆகும். We hope you enjoyed the show today. Thank you so much for your time today, ma'am. Sorry, Facebookல கொஞ்சம் வேலையை காட்டிருச்சு. 2 hours உட்கார்ந்தீங்க. Diana, Princess Diana, exactly 11:30 ஆயிடுச்சு. Thank you so much, ma'am. Deeply grateful. Thank you so much. By the way, the Tahitian pearl can be taken pre-order. ஆமா, குயிக்கா எங்கனால சோர்ஸ் பண்ண முடியும் Tahitian. So it's about 45,000. If you need the Tahitian pearl, please let us know. You've seen the certificate and everything. Anyway, Papa, you can close it. Yes. Thank you so much, ma'am. உண்மையாலுமே என் கண்ணு முன்னாடி இருக்கிறது வந்து அவ்வளோ அழகா இருக்கு. நான் வந்து இந்த லைவ் ஆரம்பிக்கும் போது இன்னைக்கு மத்தியானம் சொன்னேன் குமார் கிட்ட, பேசாம இதெல்லாம் நானே வச்சுக்கிட்டுமா, லைவை கேன்சல் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னேன். அப்படி இருக்கு மேம். இது சர்டிபிகேட்டோட இது முடிக்கும் போது அவ்வளோ இதா இருக்கு. நான் ஒருவேளை எனக்கு ஃபியூச்சர்ல இது வாங்கும் போதும் இந்த பிரைஸ் ரேஞ்ச் எனக்கு கிடைக்குமான்னு தெரியல. இதுக்கு அவ்வளோ சிரத்தை எடுத்திருக்கோம் மேம், அவ்வளோ பெயின்ஸ் எடுத்து இதை சோர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா அந்த பட்ஜெட் ரேஞ்சில் வரணும் எல்லாமே. ஸோ அகெயின் சேம் திங் யூ வில் கெட் ஃபார் டபுள் மினிமம், அவ்வளோதான் கிடைக்கும். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் யோர் சப்போர்ட். எனக்கு ஒரு விதத்தில் ரொம்ப சந்தோஷம். யூடியூப் வீடியோ டெலிட் ஆகாதுல்ல? ஆகாது. நீங்க எப்ப வேணாலும் பாத்துக்கலாம். நான் அதை தான் அப்படியே மெல்ல டேபிள காமிச்சுறேன். நீங்க பாருங்க. சோ அப்படியே அடுக்கி வச்சிருக்கோமா. இந்த சைடு பாருங்க. I'll take the inch tape. So full of pearls and certificates. இதெல்லாம் South Sea cream white, South Sea cream white, South Sea silver, South Sea cream white, South Sea golden, Akoya, beautiful rose tone Akoya, pinkish tone. Aprom in that la vandu you have the Tahitian, you have the Edison pearls, and then a bunch of freshwater pearls. Yes. Anyway, thank you so much, ma'am. Muthu Kuviyal. Yes ma'am. Thank you so much. Premium worth spending today live. Thank you, Nitya ma'am. Thank you, Geeta ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Nalini ma'am. Thank you, Malati ma'am. Thank you so much. Thank you, Sharmila ma'am. Thank you so much. So in the live, எனக்கு தெரிஞ்ச YouTubeல it will be available. Next time pearl வாங்க போகும்போது எங்க வாங்கினாலும் சரி, அது எங்க கிட்டயோ யார்கிட்ட வாங்கினாலும் சரி, கான்ஃபிடென்ட்டா போய் டெர்மினாலஜியை யூஸ் பண்ணி தைரியமா வாங்குங்க மேம் நீங்க. Yes ma'am, if you have any enquiries, details எது வேணும்னாலும் ப்ளீஸ் எங்களை ரீச் அவுட் பண்ணுங்க வாட்ஸ்அப்ல. எங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பரும் நம்ம கீழே கொடுத்துருக்கோம், மேலேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் இருக்கு. யூ கேன் செக் வித் அஸ் மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸ்டே பிளஸ்ட் மேம். குட் நைட். We can close pa. Yes, I don't know how to stop the live. Into board. Press பண்ணலாமா? Yes. Okay. Okay, yeah. Okay.